Today's topic is fascial spaces in hand. As I believe, by this time you haven't studied, you have yet to finish bones of the hand. Have you studied? Anybody? No. So the identification and orientation and organization as well as attachments of these hand bones are due from our part. Okay? And it is not possible to complete it by one day. Somebody, Kanji, department একটা ফোন করো আছে সুরেশ দাকে সুরেশ দাকে ফোন করো যদি এসে থাকে তাহলে হ্যান্ড বোনসগুলো নিয়ে আসতে পারে ঠিক আছে যদি এসে থাকে so the identification of the carpus metacarpus and the phalangeal bones are due as well as their attachments. In a short period, if I want to say something about the palmar spaces, I have to first understand what the hand is. What the hand is. Hand is a prehensile organ. Prehensile means it has sensory as well as motor, finer representation, larger and extensive representation in the sensory motor cortex, and it is endowed with the properties of joint sense, position sense, vibration sense, 2-point discrimination and stereognosis. That's why if we touch somebody, known body, closing our eyes, we can understand what it could be. We can understand. বাংলায় এই পামার অ্যাসপেক্টকে কি বলে জানিস? বাংলায় এই পামার অ্যাসপেক্টকে কি বলে? তালু বলে। ভালো শব্দ কিছু? জানিস? সপাট বলে। কি বলে? সপাট বলে। সপাট কতটা আসে হিন্দির চপেট থেকে। চপেট মানে হচ্ছে গ্রিপ। চপেট মানে গ্রিপ। ঠিক আছে? All the arrangements here are made for better grip and finer control of this movement of this palm. The joints as well as the surfaces. The joints as well as the surfaces. Roughly, there are superficial skin, then the superficial fascia, the deep fascia. Skin, superficial fascia, deep fascia. Then the superficial compartment, then the deep compartment. In the skin, what are the characters about the skin we know? That in this skin, there is an extra layer, that is the electron dense stratum lucidum, that is corneum, granulosum, spinosum and germinativum. But before the granulosum and after the stratum corneum, deep to stratum corneum, there is an extra layer that is called stratum lucidum, which is electron lucent. Electron lucent. And here the programmed cell death begins. Here the programmed cell death which is needed for formation of the stratum corneal layer. And there is accumulation of the basophilic keratohyalins within the stratum lucidum, which is extra. This skin is thinner with the underlying surface with fine strands which are called skin ligaments forming, these are very
fine, very close and multiple, holding small loculi of fats, that withstands the pressure of grip, as well as the skin is not mobile. মোবাইল হলে কি হতো, কোনো জিনিস গ্রিপ করতে গেলে এপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেত, তাই না? সো দ্য স্কিন ইজ নট মোবাইল and tethered to the underlying tissue, that is the dermis, by small and short ligament, fibrous strands, in between which there are fine fat loculi. That is to withstand the pressure. Now the skin again have three types of carvings. The skin carvings in hand is known as dermatoglyphics. All in total skin carvings, that is ridges and cleavage lines, are known as dermatoglyphics. There are three types of skin creases. Number one, these flexor creases. These are the flexor cleavages. Another is the papillary ridges, that is used for fingerprint. All right, these are the flexor creases, and those are papillary ridges. And another is Langer's cleavage lines. What is this? I have drawn. This is the pattern of Langer's cleavage line of hand. If you look at this, you will be understand what is lying deep to this. তাই না? আমার লেকচার রেট গুলো ডিপ ফাসাতে আমার কি কি স্ট্রাকচার আছে এটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে না? ঠিক আছে, তিনটে পার্ট রয়েছে, একটা রেটিনাকুলাম, তারপরে পামার অ্যাপোনিউরোসিস, তারপরে ডিজিটাল সাইনিভেল সিটস হয়েছে। এই প্যাটার্নটা পুরো বোঝা যাচ্ছে শুধু এটা দেখলে। সেম দেখো, যদি ফুটের দেখো একই প্যাটার্নটা দেখতে পাবে। দ্য ডিফারেন্স ইজ দ্যাট ইউ সি দিজ আর আ প্যাটার্ন, টু শেড প্যাটার্ন, and on the sole of the foot these are vertical. All right, these are the Langer cleavage lines. And the papillary ridges on the hand, if you press the tip of the finger, that is the distal phalanx, you will find there are three type of, there are either arches or loop, either arches or loop. Like this, or rolls like this. Look at your finger. So all this type of skin carvings together is known as dermatoglyphics, and the part that is this papillary ridges that gives the fingerprints is known as dactylography, and science behind these fingerprints is known as thanatology. Science behind these fingerprints is known as thanatology. So skin, thick fibrous ligaments, small loculi of fat, tethering, immobile, and three types of skin carvings. This is palmar skin. All right. Then comes the superficial fascia. In the superficial fascia, what we see, the most important of this is the at the level of the carpometacarpal, or that is the
proximal palmar crease. Proximal palmar crease. This proximal palmar crease, there lies the superficial transverse metacarpal ligament. There is superficial, বাকিগুলো বাদ দিলাম, superficial transverse metacarpal ligament, deep to which all these digital vessels and nerve will pass. There is another layer from the deep fascial layer. There is a deep transverse metacarpal ligament. All the digital vessels and nerve as well as the lumbricals. The lumbricals will exit in between the superficial transverse metacarpal ligament, which is a part of the superficial fascia, and the deep transverse metacarpal ligament, which is a part of the deep fascia. Which is a part of the deep fascia. So as I repeat, so skin, then superficial fascia, then the deep fascia. Deep fascia has three parts. That is the retinaculum, the aponeurosis, and the synovial sheath, flexure synovial sheaths, or synovial sheaths of flexure tendon. কি বললাম? Synovial sheaths of flexure tendon. And there is another entity which is called fibrous flexure sheaths of the digits. There are two components. ঠিক আছে, এটার সাথে এইটা বুলবেন, এটার সাথে এইটা হচ্ছে এই যে synovial sheath of the flexure tendon, এইটা আলাদা। আর ডিজিটাল fibrous sheath যেটা, সেটা এই জিনিস, এটা একটা ডিজিট, এটা বোন, এটা টেন্ডন, এই একটা, এই একটা। এটা ফ্যালেঞ্জেস, এটা কাট পার্ট, ঠিক আছে। এইটা ফাইব্রাস ফ্লেক্সর শীথ of the digits. All right, and this is the synovial sheath of flexure tendon. Understood? These two are different entities. So skin, superficial fascia, deep fascia. In the superficial plane, we have the common tendon for the four tendons for the superficial, that is flexure digitorum superficialis, and deep to which the flexure digitorum profundus. As there is profundus, there will be lumbricals also, and the superficial palmar arch, and the superficial palmar arch in the superficial compartment. And in the deep compartment, what we have? We have this adductor pollicis, the dorsal and palmar interosseous. Adductor pollicis, the dorsal and palmar interosseous. In between these two, this is one space and this is another space. In between these two, we have a free space that is known as the intermediate palmar space. This is known as intermediate palmar space, which is bounded anteriorly by the fascial sheath covering the synovial sheaths of the flexure tendon,
Fascial sheath deep 2, covering the deeper surface of this flexor tendon. Alright. Behind this septum is formed by the dense fibrous interosseous fascia. This intermediate septum is done by dense fibrous interosseous fascia, and this is another intermediate septum. This part is known as the thenar space. This part is known as the mid-palmar space. This part is known as thenar space, and this is known as mid-palmar space. So I have given the contents of superficial space, the deep space, and this is the intermediate space, which is mid-palmar space and the thenar space. Alright. So this part, as you see, this is the, if you look at your palm at an horizontal level, you will find there is an eminence over the base of the thumb, that is the thenar eminence, consisting of 3 superficial muscles, that is abductor pollicis brevis, here is flexor pollicis brevis, and deep to both of these is the opponens pollicis brevis. Alright, medial to which this fascial sheath extends. This is known as medial palmar septum. This one is medial palmar septum. Just like that, on the hypothenar eminence, we have 3 muscles. That is the abductor, one is abductor, another is flexor. One is abductor, another is flexor, and another is opponents. Alright, these three muscles. Here, this opponent muscle is not exactly on the deeper plane of this front two. বোঝা গেল? Abductor digiti minimi, flexor digiti minimi, opponens digiti minimi. ঠিক আছে? The opponens digiti minimi is not exactly behind these 2 muscles. Alright, and the fascial septum lying over this is the lateral palmar septum. These 2 are holding the superficial compartment as well as the mid-palmar or intermediate compartment. Alright, there is a sling that is holding the flexor carpi radially. Those are small things, leave it. Alright, and here you can see the basis of the metacarpal, cut sections of the metacarpal bones. If you see the arrangement, you will be able to understand that these are palmar interossei. These are palmar interossei. There are 20 intrinsic muscles in our hand. There are 20 intrinsic muscles in our hand. ঠিক আছে? কেউ বলতে পারবি? Anybody? 20টা intrinsic muscles আছে. Intrinsic muscles of hand short note আসে, ঠিক আছে, ইন্ডিভিজুয়ালি, আর 8 থেকে 10 নম্বর কোশ্চেন, মানে গ্রুপ বি এ আসে না, গ্রুপ বি কোশ্চেন, গ্রুপ সি কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু ইন্টারোসিয়াস মাসল আসে, ঠিক আছে, স্মল মাসলস আর ইন্ট্রিনসিক মাসলস অফ হ্যান্ড আসে, ঠিক আছে। থেনার মাসলস 3, থেনার মাসলস 3 উইথ অ্যাডাক্টর পলিসিস, রাইট ডাউন, থাকবে বইতে থাকবে, লেখার কিছু নেই, ঠিক আছে। থেনার মাসলস 3 উইথ দ্য অ্যাডাক্টর মাসল, হাইপোথেনার 3 with the palmaris brevis, 4 4 8, ঠিক আছে। 4 lumbricals, 4 palmar interossei, 4 dorsal interossei. Done. These are the deep muscles, and this is what transverse
head of adductor pollicis. What is drawn? Transverse head of adductor pollicis. All right. In hand, in the superficial part, we have what we have? We have the superficial palmar arch. We have the superficial palmar arch by the ulnar artery, and on the radial side completed by the radial artery, either through arteria princeps pollicis or arteria radialis indicis or arteria nervi mediana. What is arteria nervi mediana? এপাশ থেকে আলনার নাম, ঠিক আছে, এপাশ থেকে আলনার নাম, proximal to the, just very distal to the, very nearer to the distal end of the flexor retinaculum. Alright, and this part এই এরকম করে আমি এঁকে দিলে পারতাম, আঁকিনি, লাল পাচ্ছি না বলে। এই এই যে সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে, এই এরকম করে দিলেই হয়ে যেত, ঠিক আছে, এরকম করেই হলে দিল। এইখানে রেডিয়াল সাইডটা কমপ্লিট করে আইদার ইন্ডিস, এই ঠিক আছে, আর এইখান থেকে ওরে ভাই এরকম করে বেরিয়ে আসে, ঠিক আছে, এইটা arteria princeps pollicis, this one is arteria radialis indicis. All right, and there could be another artery which is known as arteria nervi mediana, anterior interosseous nerve ke accompany kore bole, that is, it is called arteria nervi mediana. So radial side is completed by this and the medial side by the superficial branch of ulnar nerve, and on the deeper aspect, deep branch of radial artery continuation with the deep branch of ulnar artery. All right, and the deep part gives 3 metacarpal arteries, perforating arteries, and the recurrent branch that is going to the forming the anterior carpal arch. এখানে একটা carpal arch তৈরি করবে, কি বললাম, ঠিক আছে, 3টে metacarpal arteries, তার থেকে perforating arteries, হ্যাঁ, আর কি থাকবে না, রিকারেন্ট ব্রাঞ্চ টু দিস অ্যান্টেরিয়র কার্পাল আর্চ, ঠিক আছে। ইট ইজ ডান, আই বিলিভ ইট ইজ টট বাই সিজিৎ দা অর সামবডি এলস। সুপারফিশিয়াল পালমার আর্চ, ডিপ পালমার আর্চ পড়ানো হয়নি, পড়ানো হয়েছে না? আচ্ছা, ফর দ্য নার্ভ সাপ্লাই, ইফ ইউ লুক ফর দ্য নার্ভ সাপ্লাই, হোয়াট ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট deep to this flexor retinaculum, first the median nerve is entering and it is giving 2 divisions, that is the lateral divisions and the medial divisions, lateral divisions and the medial, baat geche lateral division and medial divisions. Lateral divisions giving both sides are holo, ঠিক আছে, lateral division is giving both sides of the thumb, both sides of the index and middle finger, that this middle finger branch gives half of this ring finger also, and before division there is a recurrent branch, before division there is a recurrent branch which is coming from the deeper aspect to the superficial aspect, just like this, from the distal border of the flexor retinaculum. This is the recurrent branch. All right, this is supplying the thinner muscles. This recurrent branch of median nerve supplying the thinner muscles. So 3 thinner muscles, first and second lumbricals. 3 thinner muscles, first and second lumbricals are supplied by the median nerve, as well as the skin of the 3½ of the radial side, and the rest is by the ulnar nerve. The superficial branch of ulnar nerve gives the branch to the palmaris brevis, and the deep terminal ulnar branch is coming just like this.
এইরকম করে যাই, যেখান দিয়ে ঢুকুক এইরকম করে এই পর্যন্ত যাবে, আপ টু সবগুলোকে তো দেবেই। হ্যাঁ, এই অ্যাডাক্টার পলিসকে দিয়ে তারপরে শেষ হয়। দ্যাট ইজ দ্য ডিপ ব্রাঞ্চ অফ আলনার নার্ভ, এই প্লেনে আছে এটা। ঠিক আছে, ডিপ ব্রাঞ্চ অফ আলনার নার্ভ এই প্লেনে আছে। তাহলে palmar interossei, dorsal interossei, hypothenar muscles. ঠিক আছে, all these are, and third and fourth হয়ে গিয়ে, ঠিক আছে, all these muscles are supplied by the ulnar nerve, deep branch of ulnar nerve. The superficial, this deep branch of ulnar artery and deep branch of ulnar nerve hooks, you see, deep to the hook of hamate. Here you can see at the flexor retinaculum level, that is this deep branch of ulnar nerve as well as the ulnar artery is running under a tunnel, through a tunnel under the hook of the hamate, from medial to lateral aspect at the deep space. In which space? In deep space. All right. So superficial palmar arch, deep palmar arch, and the nerve supply. Superficial digital tendons. These are 4 digital tendons created by the flexor digitorum superficialis. All right. And there is 4 tendons by the flexor digitorum profundus. 4 by the flexor digitorum profundus. All right. This profundus is giving the origin of the lumbricals. This profundus tendon is giving the origin of the lumbricals. Do I need to say details of the origin of lumbricals, interossei, or palmar dorsal interossei? Remember only one thing, that the lumbricals are link muscles. They connect. They are in which space? In between this superficial and deep transverse metacarpal ligament level. All right, and distally attached to dorsal digital expansion. Dorsal distal digital expansion at the proximal phalanx. But by the dorsal digital expansion, they are gaining control of the MP, মানে metacarpophalangeal joint, PIP, মানে proximal interphalangeal joint, and DIP, মানে distal interphalangeal joint. All right. The same thing happens for the palmar and dorsal interossei. Palmar interossei are pad. Remember pad. Palmar interossei are pad. Pad means palmar interossei are adductors. Palmar interossei are adductors, and as well as they are flexors of metacarpophalangeal joint and extensors of interphalangeal joints. All right, and dab for dorsal interossei. That is, they are abductors. They are abductors as well as flexors of metacarpophalangeal joint, extensors of interphalangeal joint. All right, and as I have discussed in the last day, that the flexor digitorum superficialis, the individual tendon of flexor digitorum superficialis, splits in a twisted manner at the base of the proximal phalanx. All right, reunites and decussates, then again splits, reunites and decussates, and attached on either side of the middle phalanx, third on either side. ঠিক আছে, and in between the splitting passes the deep tendon of flexor digitorum profundus, that goes to the base of the distal phalanx. Base of the distal phalanx. তাহলে flexor digitorum superficialis কোথায় আছে? মিড ফ্যালাক্সের আইদার সাইডে পর্যন্ত। আর flexor digitorum profundus কত দূর আছে? বেস অফ দ্য ডিস্টাল ফ্যালাক্স পর্যন্ত। ঠিক আছে, মনে থাকবে? হ্যাঁ, এইবারে
এই যে সুপারফিশিয়াল প্লেন আর ডিপার প্লেন অফ দ্য টেন্ডন, ঠিক আছে, এর মাঝখানে বা এদের হোল্ড করে রেখেছে যে সাইনোভিয়াল শীথটা, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এক্সটেন্ডেড deep to this flexor retinaculum up to a 2.5 centimeter above the wrist joint. All right. এর ডিস্টাল পার্টটা দুটো ভাগে, এই যে ফ্লেক্সার সাইনোভিয়াল শীথটা এখানে ডিস্টাল পার্টে দুটো ভাগ আছে, ঠিক আছে, একটা টুয়ার্ডস দ্য লিটল ফিঙ্গার এরকম হয়, this extended part, digital synovial sheath, all right, around this digital tendon, this tendon, in between the superficial and deep group of muscles, this is extended 2.5 centimeter above the proximal border of the flexor tendon. এখান থেকে আরো 2.5 centimeter উঠে এসেছে, ঠিক আছে, this is known as space of Parona. This is known as space of Parona, and this part, as you can see, the part for the thumb, it blends with the digital sheath of the flexor digital sheath of the thumb. It blends with the flexor digital sheath of the little finger, but for the second, third and fourth digits, it doesn't crosses the transverse metacarpal ligament, either superficial or deep. All right, this part doesn't go there. This part is known as the ulnar bursa. This is known as the radial bursa, which is extended deep to this flexor retinaculum up to the 2.5 centimeter above the wrist joint. All right, and this might communicate deep to the flexor retinaculum, radial bursa or ulnar bursa. So this one is the ulnar bursa, and this one is the radial bursa. To open any infection or collection, pus collection within this ulnar bursa, we need to open this space on two ends, both ends. All right, one will be an incision here, one incision here near the distal palmar crease, distal finger flexor skin. All right, here, and another is here, another is here, another incision will be here to open up this space on either side, to open up this space from either side. বুঝা গেল? একটাই ডিস্টাল ক্রিজ যেটা আছে, এই যে ডিস্টাল ক্রিজ, তার ডিস্টালি একটা দিলি ট্রান্সভার্স ইনসিজন, ঠিক আছে, এখানে ফ্লেক্সার রেটিনাকুলামের যে প্রক্সিমাল এন্ড তার থেকে একটু উপরে 2.5 সেন্টিমিটার অ্যাবভ আরেকটা ইনসিজন দিয়ে এই স্পেসটাকে ড্রেন করা হয়, ঠিক আছে। এইবারে আরেকটা স্পেস আছে, সেটা কি পালস স্পেস আছে একটা, ঠিক আছে। পালস স্পেস মানে কি,
This is the proximal, intermediate and distal phalanx. This is skin. These are the bone. Alright. From the skin to bone, there are fibrous septa. Periosteum to skin. Like this. So as I have told you that this fine fibrous strands attaching from the skin to the time bag. Skin to the periosteum is dividing this soft tissue into final loculi, which are held in tight pressure. And the digital fibrous flexure sheath, not synovial sheath, these attaches up to the base of the distal phalanx. Okay? And the artery, digital artery, this gives one proximal branch and the distal branch. Alright. Proximal branch is tremendously pressured. So this proximal branch, এটা epiphysis না, phalanxের epiphysis কোথায় থাকে? At the base. So this is the epiphysis. This is the epiphysis, this is the epiphysis. So the proximal branch, there is necrosis, not for the distal branch, for the digital arteries. Got my point? Infection of this pulp tissue is known as Whitlow. Infection of this pulp space is known as Whitlow. Whitlow. Alright, this is tremendously painful. This is tremendously painful. But if you want to drain the pus collected due to infection, which is called Whitlow, you have to cut through this top skin, isn't it? No, this top skin is highly richly supplied by the sensory nerves. So this is tremendously injurious. And as I described, the tip of the fingers is much more sensitive. So the pulp tissue, opening of the pulp tissue through opening of this skin over the pulp tissue is a complete no-no. What we have to give? We have to give 2 incisions on either side of this pulp space without injuring this palmar skin for the distal phalanxes. Alright, this is called drainage of Whitlow. This is called drainage for Whitlow. Similarly, there could be the nail fold skin. This is the nail fold skin. Alright, this is the nail fold skin. At the base it is called the aponeuchium, and on either side is known as the paronychium. For infection, what we try to do? We try to lift
we try to lift these skin folds from the nail bed. All right. For paronychium, for epinicium, we depress the skin backwards. এটাকে কি করে পেছন দিকে টান দিই, ঠিক আছে? আর এখানকার যে স্কিন আছে, সাবাঙ্গুয়াল টিস্যুতে যদি ইনফেকশন হয়, ঠিক আছে, সাবাঙ্গুয়াল টিস্যুতে নেইল বেডে ম্যাট্রিক্সে সেখানটায় যদি ইনফেকশন হয়, তাহলে এই যে বেজাল যে নেইল ফোল্ড আছে, ঠিক আছে, সেটাকে পেছন দিকে রিট্র্যাক্ট করে ওইখানকার একটু নেইলকে আমরা এক্সারসাইজ করে দিই। কি করি? ওইখানকার নেইলটা এটা পেছনে করলাম, করে ওখানকার নেইলটা একটু এক্সারসাইজ করে দিই, ঠিক আছে, যাতে আমার নেইল বেডের কোনো ইনফেকশন থাকলে সেটাকে আমরা ড্রেন করতে পারি, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে এই যে পামার ফাসা, মানে যেটা কিনা ডিজেনারেটেড পাথ অফ পামারিস লঙ্গাস, ঠিক আছে, যার এইগুলো এইখানে এসে স্প্লিট করে যায় যেগুলো, ঠিক আছে, আর সেইটার একটা ইনফেকশন হয়, ঠিক আছে, ইনফেকশন থেকে সেখানে একটা কন্ট্রাকচার হয়। সেই কন্ট্রাকচারটা এফেক্ট করে কাকে? মেনলি লিটল ফিঙ্গারকে, অ্যাট দ্য মোস্ট রিং ফিঙ্গারকে, ঠিক আছে। তোমরা দেখো নি এইরকম হয়ে যায়, কেরকম হয়ে যায়? এইরকম হয়ে যায়। ফার্স্টে এইটা, ঠিক আছে, তারপরে এইটা, ঠিক আছে। এই যে মুদ্রা, এই যে কন্ট্রাকচারটাকে বলে ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার, ঠিক আছে। দিস ইজ নোন অ্যাজ ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচার। সিমিলার কন্ট্রাকচার ক্যান ডেভেলপ, ঠিক আছে। এখানে একটা বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, বা একটা বোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, বা একটা হিমাটোমা হয়েছে, ঠিক আছে। তুমি কি করলে? খুব ভালো করে কি বলে, আর এটা ইয়ে জড়িয়ে দে, এখনকার সবাই যেটা করে আর কি, ঠিক আছে। কি করলো না, একটা কি বলে ক্রেপ ব্যান্ডেজ, ঠিক আছে, ডায়না ক্রেপ জড়িয়ে দিল, এইবারে এই যে মাসেলের মধ্যে ব্লাডটা জমা হচ্ছে, হিমাটোমাটা হচ্ছে, ওটা বাড়বে, প্রেশার বাড়লে কি হবে? এখানে প্রেশার সিমটমস, ঠিক আছে। প্রেশার সিমটমস হলে নার্ভের অ্যাফেকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই যে পামার অ্যাপোনিউরোসিস, ইট ইজ হাইলি সেন্সিটিভ টু রেসপিরেশন, মানে অক্সিজেন ডিমান্ড। কিছুক্ষণ যদি হাইপক্সিক থাকে তাহলে ওটা কন্ট্রাকচার ডেভেলপ করবে, তখনও কিন্তু এরকম করে একটা অ্যাকোয়ার্ড ডুপাইটেন্স কন্ট্রাকচারের মতো এরকম করে ডেভেলপ করে, ঠিক আছে। সুতরাং এই যে টাইট প্রেশার ব্যান্ডেজিং অর প্লাস্টারিং, কাউকে প্লাস্টার করে দিয়েছে, ঠিক আছে, সেটা টাইট হয়ে গিয়েছে, দ্যাট মাইট গিভ দ্য compartment syndrome and contractures of this muscle, one of which is acquired Dupuytren's contracture like sit patient. All right, বোঝা গেল? যা Little bit of revision the previous class because 80% ছিল না সেদিন, যা মনে হচ্ছে এই ক্লাসের ইয়েতে। And next হচ্ছে thyroid synthesis, which is a long question. এই দুটো জিনিস আজকে বেসিক্যালি করা হবে। So a part of regulation of thyroid hormone and synthesis, এই দুটো জিনিস ইউজুয়ালি করা হবে। Okay, so what is this called? What is this called? The relationship between these three glands or these three organs, what is this called? Huh? বুঝতে পারছি না। নেগেটিভ ফিডব্যাক এটাকে বলে না। What is this? What is this? Negative feedback, the next step will be the negative feedback. Their function is negative feedback. It has a typical name. And if we replace the word thyroid with adrenal, that is also another thing, another particular system. This is a system which is present with almost all the lower glands along with the pituitary and hypothalamus in body. তার মানে কি, hypothalamus, pituitary, adrenal, they are connected. Hypothalamus, pituitary, gonads, they are connected. Hypothalamus, pituitary, thyroid, they are connected. This is called axis.
hypothalamo-pituitary thyroid axis. Similarly, if it is adrenal, then it would be called hypothalamo-pituitary adrenal axis. পরবর্তীকালে কোশ্চেন আসবে, we will be getting questions that if we withdraw steroid immediately or without tapering, without stepwise lowering of dose, there will be some suppression, HPA axis suppression, hypothalamo-pituitary adrenal axis suppression. Similarly, this is an axis. Axis means a number of glands, they are giving their functions or they are performing their function on the subsequent gland. That's why the further, oh hello bolche naki continuously erom bolle to khub mushkil. Okay, so that will subsequently affect the lower gland. Similarly, these are not only unidirectional, this is bidirectional. The function is bidirectional. কিরকম bidirectional হচ্ছে? So what is the hormone that comes out of hypothalamus? যারা ক্লাস করেছিল, এই related hypothalamo pituitary thyroid axis related. Which hormone comes out of hypothalamus? TRH. Okay, good, understood. So this is thyroid or thyrotropin releasing hormone or thyrotropin regulatory hormone. Okay. Very talkative. Very talkative. বাইরে থেকে ব্যবস্থা করা যায় না যে প্লিজ কাউন্ট মাই অ্যাটেন্ডেন্স, এভাবে কিছু ব্যবস্থা করা, ইউ হ্যাভ টু কাম। সো টিআরএইচ অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি, এখান থেকে কি বেরোচ্ছে? হুইচ হরমোন? টিএসএইচ। অ্যান্ড থাইরয়েড হুইচ হরমোন? T4, T3, RT3. ঠিক আছে? Reverse transcript. Any other hormone that comes out of thyroid gland? Calcitonin. Can we place calcitonin in this axis? No. That's the concept. So this is only regarding the thyroid gland and thyroid hormones or thyroxine hormones, not the calcitonin. Calcitonin doesn't come under this axis. However, it comes out of thyroid gland. Okay. And what is the source of calcitonin? Which type of cells? Parafollicular C cells. Great. So what happens? Suppose, and out of this, can anyone comment about their biological activity? T4 active, T4 is active, T3 more active, RT3 inactive. These three. T4 is active, but T4 is the maximal secretion from the gland. And T3, it also comes out of the gland, but hardly 5% to 10%. And peripherally, in peripheral tissue, that can be anything. That can be brain, that can be skeletal muscle, that can be gut, that can be kidney, that can be heart. In peripheral tissue, or that can be adipose, there T4 to T3 conversion happens. T3 is biologically highly active with a lower T hub of life. T4 is biologically less active, higher T hub. That's why T4 is to some extent storage form of active thyroid hormone. T3 is the main active form. What about RT3? That is inactive. Now coming to the thing that he was mentioning, that was negative feedback. What is negative feedback? Suppose T4 is high. T4 is high. So what will happen if T4 is high? On the anterior pituitary, what will be the action of T4? What will happen? It will inhibit. What is the usual function? Usual function is TRH activates anterior pituitary, so TSH secretion increases from it. TSH activates thyroid hormone, so T3, T4 secretion becomes higher. As T4, T3 secretion becomes higher, it exerts a negative effect on the anterior pituitary. So similarly, what will happen? TSH secretion will come down, so definitely T4 secretion will come down. We can extrapolate this up to this also. Negative feedback is extended up to hypothalamus. So if T4 is high, it can inhibit the hypothalamic secretion of TRH. Ultimately, subsequent everything, every step will come down. So ultimately, what we'll get? We get thyroid hormone homeostasis.
This is thyroid hormone homeostasis, by which we can do. Now coming to the next point, that is how much thyroid hormone is coming out of very basic things, thyroid gland, and what is their structure. Nobody will ask you to draw the structure. Basically, just one thing you need to remember, in physiology at least, one thing you need to remember, the basic structure. What is the structural unit of a thyroid hormone? Benzene rings, basically. So it has two benzene rings. If you go for further tyrosine residues and everything, that's fine. So basically two benzene rings are there. One is the outer benzene ring, the other is the inner benzene ring. One is the outer benzene ring, another is the inner benzene ring. So what happens in case of T4, we have 3, 5, 3-5-. 4 position, we have 4 iodine atoms. Whereas in T3, we have 5, 3 and 3-. That's it. 3 position, 3 thyroid atoms. That is the way how thyroid hormone is synthesized. So basically T4 means 4 iodine atom is present. T3 means 3 iodine atom is present. So that means, that's why it is called tetraiodothyronine, and this next one is known as triiodothyronine. So T4 is tetra means 4, tetraiodothyronine, T3 is triiodothyronine. Now coming to the next point, that is, suppose this is the thyroid gland as we are mentioning, and this comes in Viva. They will be asking you. So main thing, 90% plus is T4 secretion, 5 to 10% is T3, and 0 to 2% is reverse T3. These are the secretion total. So 90% and above is T4, 5 to 10% is the T3, and 0 to 2% is the RT3. Of which, always remember, of which T4 is biologically, these are the points that you need to write, biologically less active, higher T help, more secreted from the thyroid gland, and peripherally, these are the 4 points that you need to remember, peripherally converted into T3, which is the active form, which is the biologically more active form. Occasionally this can come as a short note, the difference between T4 and T3. This may come for your examination. So these two you need to remember for your examination. Once again, understood? এবার একটা কথা আছে, আগের দিন hypothyroid, hyperthyroid বলেছি, so I will recap that. Before that, anybody having any idea whether in case of hypothyroidism, which form we use? Hypothyroidism এ কোন ওষুধটা দেওয়া হয়ে থাকে? Which form do we use? Do we give the patient T4 or T3? Which one? T4. Why? আমরা কি T3 দিতে পারি? আগে দেওয়া হতো, yes, we have discussed this one. আগে দেওয়া হতো, এখন usually most common practice is giving T4. Okay? Next question যেটা MCQ ভীষণ ভাবে আসে, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের হরমোনাল রিসেপ্টর, have you read hormone and receptor general study of hormone that you have done? General endocrine physiology ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, তোমরা কি পড়েছো সেইটাই প্রশ্ন। ক্লাসে তো পড়ানো হয়েছে, বইতে তো সবই লেখা আছে। হ্যাঁ, তো জেনারেল এন্ডোক্রিন যদি আমরা দেখি তাহলে হাউ ডাজ আ হরমোন অ্যাক্ট, হোয়াট ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং ফর দি হরমোন অ্যাকশন? intracellular or intranuclear? Receptor pathways, that can be CMP, CGMP, whatever. Very good. So basically what we mentioned that there are 2 types of hormones broadly. One is the peripheral on the cell membrane, so membrane receptor, one acts on the membrane receptor, the other variety acts on the intracellular receptor. Inside intracellular receptor there are again 2 further classification. One can be cytoplasmic receptor, the other can be intranuclear receptor. Thyroid টা কোথায় পড়ে? Intranuclear or intracellular? Intranuclear, ekdom. So thyroid, actually try to understand, thyroid is lipid soluble. Thyroid hormone is lipid soluble, so it can cross the biological membrane and it can go inside the nucleus.
and there on the DNA there is certain thyroid hormone receptors area on the DNA. Once it binds with that, then further there will be transcription, translation, post-translational modification and availability of biologically active proteins. So ultimately, so what is main important? First thing, it is intranuclear receptor. First of all, first point is it is intranuclear receptor. Thyroid hormone acts via intranuclear receptor, and the process is acting on the DNA, formation of mRNA, formation of amino acid, and ultimately post-translational modification. Post-translational modification. So that leads to further availability of various amino acid and protein which are biologically active. So since it has passed through so many steps, what do you think? Is it a rapid acting hormone or slow acting hormone? It's a slow acting hormone. So once you start taking thyroid medication, it will take few days, 2 weeks to in fact see any change. And the vice versa is also true. Once you stop taking medication for few days or weeks, you will still have some residual effect of the hormone. So কেউ যদি ওষুধ খেতে খেতে suddenly বন্ধ করে দেয়, he or she will not feel any change the day after or maybe for few days. He or she will deteriorate after few days or few days afterwards only. Understood? So it goes up in the concentration in a slow manner, it persists over there, and it went away also in a very gradual manner. This is number 2. That's why whenever somebody suppose is hypothyroid and we start the medication, it easily take 1 week, 2 weeks, 3 weeks to see any improvement. Understood? And once they stop it, they will again see 1 to 2 weeks they are feeling better. After that again all the issues of hypothyroidism is returning. Clear everybody? Understood? Now coming to the next topic, that is the hypothyroidism and hyperthyroidism. 20% of this class was present that day, so they can answer, and for the others we will be quickly brushing the area. So there are 2 types of problem. So there are 2 types, hypothyroidism, hyperthyroidism. So কোনটায় কি রকম চেঞ্জেস আসবে? তোমরা বলো না আগের দিন যারা ছিল, suppose a patient has come to you and you are suspecting some kind of thyroid disorder. যারা আগের দিন ছিল please don't answer. যারা নতুন আছে, first day, whoever is doing the class for the first day, first time, তারাই অ্যানসারটা দেবে। Thyroid disorder you are suspecting and you are allowed to do only one biochemical test. Which test will it be? নতুন যারা আছে একদম পিছন দিক থেকে বলো তো, লাস্ট বেঞ্চ, একদম সেফ, হ্যাঁ বলো কোন টেস্ট হবে? তুমি অবশ্য বললে আমার কানে আসবেও না অত দূর থেকে। কোনটা হবে? আমি 3টে বলছি, তুমি হাত তুলো যেটা হবে সেটাতে। T3, T4, TRH, TSH। কোনটা? T3, T4, T4, কারেক্ট। ওকে, সিট ডাউন। ওকে ঠিক বললো? ঠিক বলেনি। আর কেউ একটা বলো তাহলে কোনটা হবে? TSH। The first thing is the TSH। আচ্ছা, অত দূরে সেফ ফিল করছিলে নাকি? এখন আর হঠাৎ করে করছে না পিছনের লোক। ওকে, সো TSH, what will be the TSH level in case of hypothyroidism? It will decrease or increase? কিছু লোক এরকম বলছে ইনক্রিজ। আমি কি বলবো? মানে আইদার চোখ খারাপ অথবা কান খারাপ, আমি কোনটা বিশ্বাস করছি বুঝতে পারছি না। ইনক্রিজ, ডিক্রিজ, ফেল, এরকম একটা ব্যাপার। সো TSH will be, বেসিক জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবে, এই কনফিউশন যেন না থাকে। Hypothyroidism means thyroid is hypo, thyroid is low. So whatever is directly coming out of thyroid gland, that is low. Rest everything is assured. তার উপরে নেগেটিভ ফিডব্যাক কাজ করছে। So the T4 will be low, T3 will be low, and there will be some right now. Okay, so T4 will be low,
T3 will be low. এটা হচ্ছে hypothyroidism. আর হাইপারের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? T4 will be very high, T3 will be very high, and TSH will be low. In fact, in clinical hyperthyroidism, TSH becomes undetectable. It's very, very low. Less than 0.01, তার থেকেও নিচে চলে যায়, or 0.001, তার থেকে নিচে চলে যায়. So it becomes very, very low. What is the normal value of TSH? Last day বলেছিলাম, তার মধ্যে কেউ 0. ল্যাব টু ল্যাব ভ্যারি করে. So approximately তোমরা ধরে নিতে পারো হাফ থেকে 4.5, 5.5, within that is the basic, yes, that is the basic thing. And it becomes clinically significant when TSH crosses 10. It becomes clinically significant when TSH crosses 10. Last আরেকটা জিনিস যেটা বলার পরে we will get back to this. I am giving you a scenario. Scenarios were given. Jara last day class koroni, you can take from the notes. Suppose a patient has come to you with TSH 7, which is slightly higher, and T4, T3 normal. এটাকে কি বলে? Subclinical. ওই আবার ভুলটা এখানে হচ্ছে. So this is very important. কি হচ্ছে? TSH more than 10, that is very significant. TSH higher than its normal value but below 10, এইটা হচ্ছে subclinical hypothyroidism. Subclinical hypothyroidism. তাহলে কি হচ্ছে? In such cases what is happening? The ratio or the relation between TSH and T4 is partially only diminished. তাহলে TSH টা অল্প বাড়ছে, TSH is higher a little bit, T4 is low normal range or it's still in normal range. Subclinical. Opposite way also, TSH very low, T4 is within normal range. Subclinical hyperthyroidism. This concept is extremely important for MCQ. This concept, if you don't get it from here, it will affect on MCQ. তারপরে পাশের লোকের থেকে C লিখবে, দেখে D করবে, ওরকম একটা ব্যাপার দাঁড়াবে। So সব সময় if you are given any biochemical report, look at TSH first. The point to be noted is look at TSH first. It will give you at least the direction. Hypo দিকে যাচ্ছে or hyper এর দিকে যাচ্ছে। বারবার বোঝার চেষ্টা করো। TSH going high, hypothyroidism. Now which kind of hypothyroidism we will address it later. TSH going low, hyperthyroidism. Understood everybody? Clear? Last thing, usually what happens, there is something called thyroid binding globulin or thyroxine binding globulin. These are type of proteins with which in normal situation thyroid hormone or thyroxine are attached in blood. Usually remember 99% of the thyroid hormones are attached to thyroid binding globulins. Only rest amount, minimal amount is not attached. That is the free hormone. And remember, only the free part, free hormone is biologically, active or responsible for all the functions. So this is extremely important. The last thing before we move to that, so thyroid hormone or thyroxine maximum is bound with TBG, that is the thyroxine binding globulin. Only less than 1% is free. We call it free T4 or free T3. This free part is responsible for all the biological function. So occasionally in newer assays on আজকের দিনে যেটা করা হয় in recent times, we check TSH, we check FT4, we check FT3, by which we do the thyroid estimation. Again, if TSH is high and FT4 is low, what does that mean? TSH is high, FT4 is low. What does that mean? Hypothyroidism. TSH is within 5 to 10, FT4 is normal. What does that mean? Subclinical hypothyroidism. TSH is very low, FT4 is very high. What does that mean? Hyperthyroidism. TSH is very low, FT4, FT3 both are very high. What does that mean? It's also hyperthyroidism. We keep it like that. TSH is very low,
FT4 is within normal range, FT3 is very high. What does that mean? এইটা তোমাদের জন্য একটু কঠিন, but it is still hyperthyroidism. Don't get confused. It is still hyperthyroidism. Which type of hyperthyroidism? It's beyond syllabus at present. So, point why I mentioned this difficult thing, because look at TSH. Whenever you will be getting something, look at TSH. It is going up, just even blindfoldedly you tell that it is hypothyroidism. TSH going low, just blindly say it is hyperthyroidism. That's it. Now subclinical, non-clinical, clinical, whatever, that will come later. Understood? Now we are coming to the next topic, that is the synthesis of the thyroid hormone. So we will be drawing a picture. একটু ডিফিকাল্ট পিকচারটা আছে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্লোলি, আই উইল গিভ ইউ টাইম, হ্যাঁ কমপ্লিট করবে ধীরে ধীরে। ক্যান এভরিবডি সি? দেখা যাচ্ছে তো? To this you draw, up to this you draw. So basically this is a thyrocyte in which most part of the synthesis is happening, which is directly connected to the colloid. So it is actually the thyrocytes which are surrounding the colloid. Inside the colloid we have thyroglobulin, that is the inert molecule. Inside the colloid we have the thyroglobulin. Now what is happening? One side, this is the basolateral side. So here that is the plasma, and the other side here we have
multiple other structures. যেটা হচ্ছে, first of all we will explain, this is the sodium iodide co-transport or sodium iodide symport, which is present on the plasma border. Then this iodine is passing through the membrane of the thyrocyte via a receptor, we call it pendrin. This iodide is then oxidized via one enzyme called TPO, that is thyroid peroxidase, we will write that, with the help of H2O2, hydrogen peroxidase. So basically iodine is acted upon by H2O2 under the action of thyroid peroxidase, so which converts iodide into iodine. Now this iodine is connected to this thyroglobulin. So this is the TG molecule with this. So if at 3 position 3 atoms of iodine is connected, we get the MIT, and at 4 position 4 molecules of iodine is connected, we get it DIT. Or MIT is mono iodothyronine, DIT is diiodothyronine. মানে কি, একটা করে আয়োডিন যোগ হচ্ছে তাহলে মনো আয়োডো, দুটো করে আয়োডিন যোগ হচ্ছে, we are getting diiodothyronine. Okay, so basically what happens after that, why 2 times we have drawn this, we'll come to that, but you draw it first, and then there is some internalization of the whole system. So this internalization is done by the receptor, we call it megalin. Later this internalized thing goes into the lysosome, and later that is coming out basically. So from lysosome we get 3,3-T4 being out in the plasma, T3-T4. To complete this, we will come to further discussion. You complete this one. ছুড়ে আর কোন দিকে যাবো, এদিকে পুরো বেরোতে হবে, তাহলে আউট অফ ফিল্ড যেতে হবে। কমপ্লিট করো। Can see na picture দেখতে পাচ্ছ? ওইগুলো এখন লিখতে হবে না, জাস্ট ড্র দিস, ওইগুলো উই শ্যাল এক্সপ্লেইন। টু মিনিটস করে নাও।
just a moment. Whenever you are doing that, you can write this one also. একদম লাস্টে তুলতে পারো বিকজ মোর থিংস উইল বি ইনকর্পোরেটেড পিকচার যদি নাও একদম লাস্টে নিলে দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট এট দি এন্ড অ্যাকচুয়ালি উইল বি ইনকর্পোরেটিং ওয়ান আফটার অ্যানাদার সো আই থিঙ্ক বাকিটা লিখে নিতে পারবে সো ফার্স্ট সো দেয়ার আর সার্টেন স্টেপস অফ থাইরয়েড হরমোন ফরমেশন সো ওয়ান আফটার অ্যানাদার স্টেপস আই উইল বি গিভিং ইউ আ নোট ইউ জাস্ট রাইট দ্যাট উইল for the examination for the question purpose you can do that okay so first is iodide trapping. First point is iodide trapping. So what is iodide trapping? What is iodide trapping? বুঝে নেওয়ার জন্য plasma contains iodide. Plasma contains iodide. Don't write. এক্ষুনি বলে দেবো সেইটা লিখবে. Plasma contains iodide. Now can you tell me one thing? Suppose this is plasma and this is thyroid cell. Okay? Iodide concentration, it is more in plasma or more in thyroid cell? More in thyroid cell. So if you have to take iodide inside the thyrocyte, is it possible without any energy? Not possible. Second point, iodide is a cation or anion? Anion. Inside thyroid cell, what is the resting membrane potential? Negative or positive? Negative. So without any energy, is it possible to get inside? No. So usually minus 50 to minus 55 millivolt is the resting membrane potential of thyrocyte which we have drawn. And inside thyrocyte, iodide concentration is 25 to 30 times higher than that in plasma. So we need a secondary active transport usually to help this. Jar ekta part we have drawn, the other part we haven't drawn. That is the sodium potassium ATPase. Basically sodium potassium ATPase is present which consistently creating a negative sodium gradient inside the cell. সেই জন্য কি হচ্ছে sodium level is falling down, so sodium is being brought from plasma into the cell through that gradient actually, and iodide is coming through or passing through because of the sodium iodide symport. লিখে নাও এবারে হচ্ছে লেখা iodide trapping. Iodide from plasma is taken inside the thyrocyte through sodium iodide symport. Iodide from plasma or plasma iodide is taken inside the thyrocyte through sodium iodide symport. The effective gradient inside the cell is maintained by sodium potassium ATPase. Sodium potassium ATPase. এইখানে within bracket একটা কথা লিখে দেবে that iodide is transported within bracket against both electrical and chemical gradient. Bracket close. Iodide is transported against both electrical and chemical gradient. এই প্রত্যেকটা কথা থেকে এমসিকিউ জেনারেট হতে পারে. Try to understand. And এটা কি টাইপের ট্রান্সপোর্ট? সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট. It's a secondary symport which is a part of a secondary active transport. এটাও খেয়াল রাখবে, এটাও কিন্তু এমসিকিউ আসতে পারে. Be careful about this. Okay? Next point. Next line হচ্ছে usually TS ratio মানে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে এটা একটা লিখে নিতে পারো যে আয়োডিন ইন থাইরয়েড ডিভাইডেড বাই আয়োডিন ইন প্লাজমা, এটা হচ্ছে 25 to 50 divided by 1. Iodine in thyroid divided by iodine in plasma, it is usually 25 to 50 divided by 1.
So this is তাহলে লেখা complete, try to understand again. So this is what the first step of thyroid hormone synthesis. Clear everybody? First step of thyroid hormone synthesis. My question now, so what do you think, whether iodine is important for thyroid hormone synthesis or not? Yes or no? Yes. So if we give a person sufficient iodine, his thyroid hormone synthesis will be okay, correct? If we give less than sufficient iodine, what will happen? Thyroid hormone production will be less. Reason? No iodine trapping, no thyroid hormone production. Understood everybody? Clear? Okay. If we give very high iodine to that patient, what will happen? Normal. If we give very high thyroid, what will happen? Normal or not? Iodine. Normal. Okay. Is it possible? I explain my question. Is it possible, suppose, if somebody is given either by radiation or by oral salt or by solution, huge iodine concentration, or any suppose you are ingesting a liquid containing very huge iodine concentration, what will happen to your thyroid synthesis? কি হবে? বাড়বে না কমবে? Same থাকবে. Okay. So here comes a concept called Wolff-Chaikoff effect. Here comes that. ওটাও একটা শর্ট নোট। এটা তো হয়ে গেছে, এই পার্টটা মুছে দিচ্ছি। সো এইখানটা একটা ছোট্ট করে শর্ট নোট। আচ্ছা, the spelling is double F. Okay. Wolff-Chaikoff effect. এটা কি হচ্ছে? একটা জিনিস বুঝবে, সাপোজ there is a radiation injury. Radiation injury মানে ধরো radioactive iodine, you are exposed to radioactive iodine. What will happen to thyroid gland? Will there be hyperthyroidism or hypothyroidism? This is the concept. Second, there is some concentrated medicine called Lugol's iodine. Basically, that is nothing, high iodine containing solute. Okay, if you take that, if you ingest that, what will happen? Hypothyroidism or hyperthyroidism? As per the counterfeit idea or counterintuitive idea, if we take more iodine, more thyroid hormone should be synthesized. That's the basic idea. But remember, if you get high level of iodine, it becomes negative. The effect is actually negative. Thyroid hormone synthesis shuts down. So that is known as Wolff-Chaikoff effect. যেখানে কি হচ্ছে যে higher level, if the body is exposed, Wolff-Chaikoff effect, body is exposed to very high concentration of iodine, thyroid hormone synthesis will be low. Thyroid hormone synthesis will be low. এটা অনেকগুলো ক্ষেত্রে দেখা যায়। এক্সাম্পল, the patients who take amiodarone, ট্যাবলেট amiodarone, যারা নিচ্ছে, amiodarone একটা ওষুধ হার্টের জন্য ইউজ করা হয়। This contains very high level of iodine as an impurity or as a component basically. So what happens? তাদের thyroid synthesis comes down. So বেশি iodine দিলেও it can have deleterious effect, and that is known as the Wolff-Chaikoff effect. Again, before thyroid surgery also, occasionally we give patient iodine containing solution as a therapy, because that will shrink the size of thyroid gland, that will decrease the available free thyroid hormone. So Wolff-Chaikoff effect কি জিনিসটা? এটা হচ্ছে very high iodine exposure leading to low thyroid hormone production. This is low thyroid hormone production. Example, in case of amiodarone medication or before surgery, this is separate, before surgery, use of iodine containing solution.
বাকি ফার্মাকোলজিতে পড়বে। সো আয়োডিন কন্টেনিং সলিউশন, দিস ইজ উলফ-শেকফ এফেক্ট। তুমি যদি বেশি অ্যামাউন্টের আয়োডিন দাও, দি থাইরয়েড সিনথেসিস উইল কাম ডাউন। এফেক্ট কিভাবে হলো? ইউজুয়ালি যেটা হয় যে আপটেকটাই কমে যায়, একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক হচ্ছে ওখানে, এটা লোকাল আপটেকটাই তোমার কমে যায়। আর অ্যামিওডারনের শুধু এই এফেক্ট না, অ্যামিওডারন হ্যাজ মাল্টিপল আদার এফেক্টস। অ্যামিওডারন তোমার এটা করতে পারে, এই এফেক্টের থ্রুতে অ্যামিওডারন ইমিউনোলজিক্যালি ডিস্ট্রয় করতে পারে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটাকে, অথবা অ্যামিওডারন থাইরয়েডাইটিস, ইনফ্লামেশন অফ থাইরয়েড, সেটাও করতে পারে। সো বেসিক্যাল অ্যান্ড অ্যামিওডারন ক্যান ইনডিউস থাইরোটক্সিকোসিস অলসো। এইটা মাথায় রাখবেন, নাথিং মোর ইউ নিড টু রিমেম্বার। Amiodarone can cause injury to or deleterious effect to thyroid in multiple spectrum. হাইপারেও যেতে পারে, হাইপোতেও যেতে পারে। আন্ডারস্টুড? সো এফেক্ট অফ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল। এখানে যেটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক হচ্ছে, ইফ ইউ গিভ মোর আয়োডিন, আয়োডিন আপটেকটা কমে যাচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটির উপরে বেস করে। সো সেকেন্ড পয়েন্ট, অক্সিডেশন। নেক্সট পয়েন্ট যেটা লিখবে, দ্যাট ইজ দি অক্সিডেশন। তাহলে আমরা ফার্স্টে কি পেয়েছি? We have got so far iodide trapping. We got so far iodide trapping. What is iodide trapping? So this part is the iodide trapping. Iodide trapping, this is part number 1. Iodide trapping টা ছবি থেকে আমাদের হয়ে গেল। Next coming to oxidation. So once iodine, এটা লিখেই নাও একবারে we complete. Once iodide is trapped, or once iodide enters the thyrocyte, once iodide enters the thyrocyte, it crosses the membrane, it crosses the thyroid membrane on the apical side. It crosses the thyroid membrane on the apical side. কিসের থ্রু দিয়ে যাচ্ছে? Through a receptor called pendrin. So once iodide is inside, then it crosses the apical membrane through a receptor called pendrin. Write this. Through a receptor called pendrin. Now iodide is available in colloid. Now iodide, once it crosses the pendrin, it is available in the colloid. This is the colloid. So now iodide is available in colloid. Clear everybody? Once it crosses, suppose iodide gets in, this iodide crosses the whole cell, passes through the other side through one receptor called pendrin. Now iodide is available in the colloid. Inside the colloid, iodide acts with H2O2, hydrogen peroxide, under the action of or under the influence of this one. এটার নামটা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, you can see TPO is equal to thyroid peroxidase. So in colloid, this is a difficult concept, focus. In colloid, iodide is acted upon by H2O2 under the influence of TPO, thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase. তাহলে কি তৈরি হচ্ছে? Iodide plus H2O2, what is formed? কি আসছে? Iodine তৈরি হচ্ছে। So what is being formed? Iodine basically. So what we get? We get I2 over here. We get, so this process is known as oxidation, because H2O2 সেটা অক্সিডাইজ করছে। কি দিয়ে অক্সিডাইজ করছে? We need a peroxidase. H2O2 is a peroxide. To attach with something else, we need one hormone enzyme which is peroxidase. So that is TPO. এইখানে একটা জিনিস MCQ একটু সিনিয়র লেভেলে জিজ্ঞেস করবে, is there any disease where TPO is deficient? ধরো না, এটা তোমার অটোইমিউন ডিজিজ, এরকম খুব কমন। If you have anti-TPO antibody, so there will be no TPO in that case, and this thing is known as Hashimoto's thyroiditis. Maximum যে thyroiditis এখন এখানে পাওয়া যায়, Hashimoto's thyroiditis. We will come to that. So TPO range, so in case এটা তো হয়ে গেছে।
So the next step হচ্ছে কি TPO mediated. Next step is oxidation যেটা আমরা লিখলাম, that is TPO mediated. So in certain disease, if there is antibody against TPO, then what will happen? Oxidation will be hampered. There will be hypothyroidism. So two steps we have done. First one is iodine trapping, iodide trapping. কিভাবে হচ্ছে from plasma into the thyrocyte by co-transport and secondary active transport. That can be blocked by either low availability of iodine or higher availability of iodine. Higher availability of iodine is known as Wolff-Chaikoff effect. Second, once iodide is inside the thyrocyte, it will go into the colloid through the pendrin molecule. In the colloid, it will be acted upon by hydrogen peroxide under the action of TPO and will be getting iodine. In some diseases where we do have antibodies against TPO, then this process, oxidation process, will be hampered and thyroid hormone synthesis will be hampered, leading to hypothyroidism. এইটুকু তোমাদের জন্য সাফিসিয়েন্ট, এই স্টেপে এইটুকু তোমাদের জন্য সাফিসিয়েন্ট। জিনিসটা একটা নাম আছে হাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিস, পরে মেডিসিনে গিয়ে উইল লার্ন দ্যাট এগেইন। ক্লিয়ার এভরিবডি? নেক্সট স্টেপ ইজ অর্গানিফিকেশন। Next step is organification. So what happens in organification? ছোট্ট করে লিখে নাও, বেশি কিছু না। তাহলে কি right now what do we have? We have free iodine. We have complete molecule of iodine. Where is it? It is present in the colloid. So available iodine, now you write available iodine in colloid can attach on specific positions, of tyrosine residue of TG molecule, thyroglobulin molecule or thyroglobin molecule. Try to understand. Iodine, so একদম ছোট করে লিখলে কি হচ্ছে, iodine getting attached on specific position on tyrosine residue on PG molecule. Specific position key, it can be position 3, can be position 5, can be position 3 dash, can be position 5 dash. So the molecule gets thyroglobulin or thyroglobin molecule, it's a big molecule on which there is tyrosine. Tyrosine er upore specific position e giye iodine is getting attached. Clear? Tyrosine is an amino acid, tar moddhe typical position e giye the iodine is getting attached. So once again, free iodine getting attached to specific position on tyrosine residue of TG molecule. One sentence done. It forms MIT. So this means ki single molecule if it gets attached. So iodine getting attached on position number 3 of tyrosine residue of TG molecule forms monoiodothyronine, and iodine getting attached to position number 3 and position number 5 of tyrosine residue of TG molecule forms diiodothyronine. So that's a complex. দুটো আয়োডিন যদি যোগ হয় it becomes diiodothyronine. একটা আয়োডিন যদি যোগ হয় তাহলে monoiodothyronine. So MIT is nothing, TG plus 1 iodine. DIT is nothing but TG plus 2 iodine. Position of the iodine which is getting attached, one is tyrosine residue, third position. The second is tyrosine residue, third and fifth position. Clear everybody? Clear everybody? So this process is known as organification. Why organification? Try to understand. Iodine is an anion, so it is a part of inorganic chemistry, very basic. TG is a biomolecule. So this is the point when an inorganic part is getting attached to a biomolecule. So this is known as the organification. Where does it happen? It happens inside the colloid. এইটা বুঝলে এই কথা কয়েকটা কথা লিখলে these are the things we will be searching for.
in the exam. Synthesis is a very important area, difficult area too. Physiology কিন্তু একটা কোশ্চেন আসবে বড় কোশ্চেনের মধ্যে. So this is done. Hello? So again, if somebody asks you what is organification, formation of MIT and DIT inside the colloid is known as organification. Understood? কোথায় এটা হচ্ছে? This is happening here. Step number 3. This is basically organification. MIT T3 T4 এই জায়গা থেকেই আস্তে আস্তে জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে. Okay. So organification, is there anybody who can block organification? Yes, there is a compound which can block organification. Name of them এখানে লিখলে দেখতে পাবে? হ্যাঁ, এটাও লিখে নাও, থায়োইউরাসিল. থায়োইউরাসিল, থায়োইউরাসিল blocks organification. Thiouracil blocks organification. কিসে ইউজ করা হতে পারে? What do you think? Thiouracil আমি কখন ইউজ করতে পারবো? Any idea? Hyperthyroidism এ can Thiouracil ইউজ করা হয়. Propyl thiouracil বলে there is a compound which is a drug used in hyperthyroidism. So এটাও একটা বেসিক আইডিয়া ক্লিয়ার হয়ে গেল. So thiouracil can cause block. Next step is coupling. Next step is coupling. So coupling is nothing but coupling hai eta likhe dao. This. So coupling is nothing. MIT plus DIT, they are coupled and forms triiodothyronine. And DIT and DIT, they are coupled and form tetraiodothyronine. That is the way things are formed inside the colloid. Only one important thing is there, that is coupling. There are number of theories of coupling actually. It can happen in the same TG molecule or it can happen in different TG molecule. সেটা নিয়ে এখনো we are not very sure. So coupling can happen intramolecularly or intermolecularly. Both coupling is possible. Intramolecular means same TG এর মধ্যে MIT and DIT getting coupled. Intermolecular means TG and TG, it has MIT DIT, it has MIT DIT, and MIT DIT and DIT DIT, they are getting coupled. So intramolecular or intermolecular coupling both are possible. আমরা just এই জিনিসটা দেখতে চাই. That is coupling. Position number 4. And the fifth position is actually দুটো জিনিস, intake and release, এটা একসাথেই হতে পারে. That is the fifth thing, intake and release. So what happens? Once these things are formed, suppose T4 and T3 these are formed, basically then they are intaken into the thyrocyte again. And this is done by a receptor called, a transporter called megalin. So T4, T3 তৈরি হয়ে গেছে in the colloid. Now they are uptaken again inside the thyrocyte through something called megalin. Inside the thyrocyte, T4 and T3, they are uptaken by lysosome. So এই যে পুরো জিনিসটা TG, T4, T3, the whole thing is taken by the lysosome. And once inside the lysosome, lysosome will release lysozyme, which will cleave this huge protein, and T3 and T4 will be released. T3 and T4 will be. তোমরা এখানে আজকে জাস্ট শেষ করবো এটা দিয়ে, তারপরে পরের দিন এই জায়গা থেকে will be starting. So from colloid through megalin, entire unit of thyroglobulin, TG করে লেখো, entire unit of thyroglobulin is taken inside the thyrocyte. From colloid through megalin, entire unit of thyroglobulin is taken inside by the thyrocyte. Inside the thyrocyte, কারো থেকে নিয়ে নেবে, যারা যেখান থেকে শুনছো ওইখান থেকে লিখতে থাকো. Inside the thyrocyte, it is engulfed by lysosome. Inside the thyrocyte, it is engulfed by lysosome and further degraded to T3 and T4 by lysosomal enzymes.
This T3 and T4 is further released into plasma or bloodstream as per the physiological need. এই জায়গায় we will start explaining the next time. তাহলে main thing try to understand, পরে লিখে নেবে প্রত্যেকটা জিনিস, just বোঝো TG along with T3 T4 is there in colloid that goes into the thyrocyte through megalin. Inside the thyrocyte, follow the picture, inside the thyrocyte it is engulfed by the lysosome. Lysosomal enzymes breaks it down, T3 and T4 gets free and released as per the body need. এই জায়গাতে thyroid TSH এর অ্যাকশন আছে, we will be discussing it later. So to summarize the whole thing is there are few processes কি কি আছে, iodide trapping which requires a secondary active transport. In iodide trapping what happens, plasma to thyrocyte, iodide is getting it. Second step is the oxidation. What is that? Iodide in the colloid is oxidized by thyroid peroxidase. Third step is organification. What happens? This iodine which is free is getting attached to position 3 or position 5 or both on the tyrosine residue of TG molecule and it forms MIT DIT. Condition number 4 or step number 4, MIT and DIT or DIT and DIT gets coupled and they form, depending on the number of iodine they are having, either T3 or T4. 3 iodine molecule T3, 4 iodine molecule T4. Now what happens, this MIT DIT T3 T4, these are taken inside by endocytosis via a molecule called megalin and further it is coupled inside the lysosome. Lysosomal enzyme breaks it down, ultimately T3 and T4 gets released. Clear everybody? এইখান থেকে this part onwards, পরের দিন মুচ্ছি না, this part onwards পরের দিন we shall be discussing. देखिए परफेक्ट वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो डबल प्रेस करके इस वॉल्यूम को रिलीज करेंगे. ओके, समझ में आया? एक बार फिर से लीजिए. दिस इज ऑटोपिपेट, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑटोपिपेट 1000 माइक्रोलीटर इन विच वी टेक मेक द ग्रिप लाइक दैट प्रॉपर तरीके से. क्यों बनाते हैं ऐसे ग्रिप? क्योंकि कई बार सैंपल को स्ट्रिप को रिलीज करने के लिए हमें सिर्फ लॉक का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, इस तरीके से रिलीज हो जाता है. तो हमें जनरली ऐसे यूज़ करना है. वन प्रेस टू टेक द वॉल्यूम, ठीक, एंड डबल प्रेस टू रिलीज द वॉल्यूम. एक प्रेस टू रिलीज पकड़ो. वॉल्यूम सही से ले रहे तुम, ध्यान रखो. हाँ, 1 ml प्रॉपर वॉल्यूम होना चाहिए, वैल्यू चेंज हो जाती है. नो, कितना हो गया? 3 ml हो गया. रख दो इसी में. टेस्ट ट्यूब रखो यहीं पे, रखो टेस्ट ट्यूब, रख दो टेस्ट ट्यूब, रख दो. रिपीटिंग वहीं रख दो. Listen. Take 3 test tubes first, mark them as a test blank and standard. Then add in a blank, standard solution in the standard and test the test tube. ठीक है? कंफर्म करो, राइट करो, पहले मार्क करो. उठ जाएगा. ये तो MBBS है. आज 3 स्टूडेंट थे आसन. ये सब मिक्स कर. This is autopipette. Why we use autopipette? To take reagent, to take solutions in a fixed volume.
we have fixed volume autopipette, okay, and if you see that this is adjustable knob in which through which we can fix the volume, but it is fixed, it is not movable. It is 1000 microliter, that is 1 ml autopipette, okay, and you will take this in like that. You make the grip, and there are two press. One press to take the volume, and second press to release the volume, like that. 1, 2, 1, 2. Okay. First thing. Second thing. The function of this knob is what? Because we take in a microbiology or in a lab very sensitive sample like HIV samples, COVID samples. So don't touch the tip. Don't make to how to change the tip. Just release it with this knob. इस तरीके से रिलीज करते हैं, ठीक है, टिप को। इस तरीके से हमें इसको करना और ये हमारी यूज में आ गया, ठीक है। ये वॉल्यूम लो, तीन पकड़ो, देखो कौन सा सॉल्यूशन है। 1 ml में मैट्रिक एसिड, 1 ml में NaOH ऐड करना है, ठीक है। इसने नहीं किया था, हम करूँ तीनों में 1 ml, प्रोसीजर वही होगा सेम। पहले होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत होता है। Tell me the procedure. And we will mark them as taste, standard and black, and 3 ml of distilled water is taken in black, and 3 ml of the standard solution is taken in the standard, and 3 ml sample is taken in the taste. Then 1 ml each 1 ml of NaOH will be 5% NaOH will be given in each test tube, and 1 ml of Yes. We have to take 3 test tubes and mark them with blank Test standard. test and standard. And in standard test tube, we have to give standard serum and one. And in the blank test tube, we have to put distilled serum. Hey, why is that? Only this one. After We will take 3 test tubes, one blank, one standard, one test. In test tube we will put 3 ml of distilled water. In standard test tube we will put syrup solution, and in blank we will ये लो, ये टेस्ट चेंज करना। इसको ज़्यादा करना है। चलो इधर ग्रुप में करो, क्योंकि मार्क किया। अब देख लो इधर, अलग की कमी है, ठीक है। दिस इज अवर ऑटोपिपेट, okay, fixed volume autopipette. 1000 microliter means 1 ml fixed volume autopipette. How can we use this autopipette? We grip this autopipette like that and fix it, and this is single press to take the volume. Listen carefully. Single press to take the volume. ये वॉल्यूम लिया हमने, सिंगल प्रेस पे इतना आ रहा, ठीक है। एंड टू रिलीज वी यूज डबल प्रेस. दिस इज डबल प्रेस, ओके। First thing, what happens if we take volume in double press? Volume ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा? So this is very sensitive test. If we change the volume, value also changes. Okay. So only by
using single press, you use single press to take the volume. Now, आप लीजिए, आप इधर एक स्टूडेंट आ जाता है, टेस्ट ट्यूब दे दो, मुझे टेस्ट ट्यूब एंड शूट कर दो. तुम्हारा कौन सा पढ़ रहा है? ब्लैंक. यू विल टेक ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टी लास्ट. तीन में ऐड करना, करो केयरफुली, गलती नहीं होनी चाहिए वॉल्यूम लेने में. डबल प्रेस पूरी तरीके से. चलो करो. ठीक है, टेस्ट ट्यूब आप दोनों इधर आ जाओ. এটা কি এই দিক থেকে তাহলে ফিল্ট্রেশনটা কোন দিক থেকে হচ্ছে? এদিক থেকে এদিকে হচ্ছে, এদিক থেকে এদিকে হচ্ছে. যদি এদিক থেকে এদিকে ফিল্ট্রেশন হয় তাহলে নেট প্রেসারটা কোন দিক থেকে কোন দিকে? ডেফিনেটলি. তাহলে যা প্রেসারই কাজ করবে নেট রেজাল্টেন্ট প্রেসারটা এদিক থেকে, নেট রেজাল্টেন্ট প্রেসারটা এদিক থেকে. এইবারে আমরা চলে আসবো কি কি প্রেসার কাজ করছে. ফার্স্ট একদম সিম্পল, মেক সিম্পল. হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার কাজ করছে, অসমোটিক প্রেসার কাজ করছে. হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার, এই ঘরেও যদি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার থাকে সে একটু লোককে ধরে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবে, দ্যাট ইজ হাইড্রোস্ট্যাটিক. পুশিং প্রেসার, হাইড্রো আর অসমোটিক প্রেসার পুলিং প্রেসার, বাইরে থেকে নিয়ে চলে আসে. স্ট্রেঞ্জলি দিস গ্লোমেরুলাস তারও অসমোটিক এন্ড হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে. বাউম্যানস ক্যাপসুল তারও অসমোটিক এন্ড হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে. চারটের যেটা রেজাল্টেন্ট হবে সেটাই হবে. এবার ধরো আমি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারগুলোকে পি দিয়ে ডিনোট করব আর অসমোটিক প্রেসারগুলোকে পাই দিয়ে ডিনোট করব, সিম্পল. আর হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার অফ গ্লোমেরুলাস সেটাকে জি দিয়ে ডিনোট করব, অসমোটিক প্রেসারটাকে ই দিয়ে ডিনোট করব. সিমিলারলি গ্লোমেরুলাসের হাইড্রোস্ট্যাটিক, বাউম্যানসের হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারকে ই পি দিয়ে ডিনোট করব আর গ্লোমেরুলাসের প্রেসারকে এই অসমোটিক প্রেসারকে বাই জি দিয়ে. এই তো ব্যাপার. তাহলে এদিকে কোন কোন ফোর্সের ডিরেকশন? বড় কথা বলো. গ্লোমেরুলাসের কোন ফোর্সের ডিরেকশন এদিকে? হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার. তাহলে নেট ফিল্ট্রেশন pressure is equal to hydrostatic pressure of glomerulus. Now both hydrostatic pressure and filtration in the same direction. Glomerulus এর hydrostatic pressure আর filtration same direction এ যাচ্ছে. এর অপোজিটে কে কাজ করছে? বাউম্যানস এর hydrostatic pressure তো উল্টো দিকে যাচ্ছে. তাহলে আমি ইজিলি বইতে যেভাবেই লেখাতাম এভাবে অঙ্ক করলে এরকম জিনিস দাঁড়াচ্ছে, পিভি মাইনাস হচ্ছে. আবার এর দিকে কে কাজ করছে? বাউম্যানস এর বাইবি কি চাইবে? পুলিং. বাইবি টেনে নিতে চাইবে অপোজিট ডিরেকশন. আর পাই জি সে কি কাজ করছে? সে উপরের দিকে জিনিসটাকে নিতে চাইছে. তাহলে কি সে ফিল্ট্রেশন করতে চাইছে না? তাহলে পাই জিটা মাইনাস হয়ে গেল, তাই তো? তাহলে টোটাল জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে পিজি প্লাস পাইবি মাইনাস পিবি প্লাস পাই. ক্লিয়ার হয়ে গেল জিনিসটা? এইবারে এর মধ্যে পাই বি যেটা সেটা হচ্ছে অসমোটিক প্রেসার অফ বাউম্যানস. আরে অসমোটিক প্রেসারটা কিসের বেসিসে ডেভেলপ করে বলে? প্লাজমা প্রোটিনস. বাউম্যানস ক্যাপসুল গ্লোমেরুলাসের আগে না পড়ে? পড়ে. ফিল্ট্রেশন ব্যারিয়ারের আগে না পড়ে? পড়ে. প্রোটিন বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে না? অ্যালবুমিন বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে না? বেরোচ্ছে না. প্লাজমা প্রোটিন কে? অ্যালবুমিন তো. তাহলে অ্যালবুমিন বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে না? তাহলে বাউম্যানসে অ্যালবুমিন আছে কি নেই? বাউম্যানসে যদি অ্যালবুমিন না থাকে বাউম্যানসের অসমোটিক প্রেসার কত হবে? নেগলিজিবল অফ 0. নেগলিজিবল অফ 0. তাহলে কি দাঁড়ায়? এটা অ্যাকচুয়ালি দাঁড়ায় এটা.
মিলিমিটার পার সেকেন্ড। এবারে বইতে দেখো, বইয়ের সাথে মেলাও, বইয়ের সাথে মিলিয়ে যা অনেক কিছু লেখা আছে, এই যে কনসেপ্টটা ঢুকলো এটাকে দিস ইজ স্টার্লিং সাইক্লোসিস এর সঙ্গে একটা ফ্যাক্টর কে এর যোগ মানে গুণ করতে হয় বেসিক্যালি। হ্যাঁ, স্টার্লিং এই তো স্টার্লিং ফোর্সেস, সবগুলোই স্টার্লিং ফোর্সেস। হ্যাঁ, এইবারে আমি বলতে চাই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো তো, যে কেন ওটা নেগলিজিবল, কারণ ওদিকে তো প্রোটিনই নেই, থাকার কথা না। তাহলে এবার কি প্রোটিন রোগে চেঞ্জ হবে, রোগে চেঞ্জ হবে, সেই জন্যই তো রোগে কিডনি ফিল্ট্রেশন খারাপ হয়, এভরি নেফ্রন বাই নেফ্রন চেঞ্জ হয়, সেভাবেই তো সিকেডি তৈরি হয়। ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসটা? তাহলে এইটা আমার টোটাল এখানকার এই আইডিয়াটা এইটা দাও। এইবারে তাহলে আমাদের এই আইডিয়া দাও, এরপরের আইডিয়া চলে আসছে স্টেপস। আমি এবার তোমাদের জিজ্ঞেস করব, তোমরা নাম বলবে। এই অবধি তো বলেছো এটা গ্লোমেরুলাস, এটা বাউম্যানস ক্যাপসুল, এগুলো ঠিক বলেছো। দিস ইজ দি ব্যারিয়ার, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দিস? হোয়াট ইজ দিস? কত কি লুকোমেন্টলি চলছে? এইটা লুকোমেন্টলি, এইটা লুকোমেন্টলি, এটা ডিসিটি, এটা তাহলে কালেক্টিং গার্ড, এটা তাহলে এটা কি? এটা লুকোমেন্টলি, তার ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, এটা ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, এটা কি? ঠিক ডিসেন্ডিং, ঠিক ডিসেন্ডিং, এটা কি? ঠিক অ্যাসেন্ডিং, আর এটা ঠিক অ্যাসেন্ডিং, এটা কি? এটা কি? ঠিক আছে। তাহলে তুমি যেখানটা শেষ করেছিলে তারপরে অ্যাকচুয়ালি এখানে অলমোস্ট এট দ্যাট টাইম ইউরিন ফর্মেশনটা হয়ে গেছে। এই আমার টোটাল আইডিয়াটা দাও। তাহলে এইটা আমাদের স্ট্রাকচার অফ নেফ্রন, কি হলো? এটা আমাদের স্ট্রাকচার অফ নেফ্রন। পরের সপ্তাহে এসডিডি কিছু বলা আছে কি? কোনো রুটিন আছে? রেনাল আছে না? জিজ্ঞেস করুন। তাহলে পরের কনসেপ্ট হচ্ছে ফিল্ট্রেশন যেটা হচ্ছে সেটা হতে গেলে কি দরকার, কিভাবে ফিল্ট্রেশন হচ্ছে, সো হোয়াট আর দ্য ফোর্সেস দ্যাট দোজ আর অ্যাক্টিং অন ফিল্ট্রেশন। স্টার্লিং সাইক্লোসিস চলে গেল। এবারে তোমাদের মধ্যে পিছন দিক থেকে, পিছনের দিকে যে তিন চারজন বসে আছো, কিচ্ছু মুখস্থ বলার দরকার নেই। আমাকে এই জিনিসটা একটা একটা করে জিনিস বলবো, মুখস্থ কিচ্ছু না। এটা তোমার বাড়িতে চা ছাঁকলেও সেম ইয়ে, তুমি তো নামটা বলতে পারবে না, ডিরেকশনটা বলতে হবে। সেটা কি? এই দিক থেকে, তাহলে ফিল্ট্রেশনটা কোন দিক থেকে কোন দিকে হচ্ছে? এদিক থেকে এদিকে হচ্ছে, এদিক থেকে এদিকে হচ্ছে। যদি এদিক থেকে এদিকে ফিল্ট্রেশন হয়, তাহলে নেট প্রেসারটা কোন দিক থেকে কোন দিকে? তাহলে যা প্রেসারই কাজ করবে, নেট রেজাল্টেন্ট প্রেসারটা এদিক থেকে, নেট রেজাল্টেন্ট প্রেসারটা এদিক থেকে। এইবারে আমরা চলে আসবো কি কি প্রেসার কাজ করছে। ফার্স্ট একদম সিম্পল, মেক ইট সিম্পল। হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার কাজ করছে, অসমোটিক প্রেসার কাজ করছে। হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার, এই ঘরেও যদি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার থাকে, সে একটু লোককে ধরে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবে, দ্যাট ইজ হাইড্রোস্ট্যাটিক। পুশিং প্রেসার, হাইড্রো আর অসমোটিক প্রেসার, পুলিং প্রেসার, বাইরে থেকে নিয়ে চলে আসে। স্ট্রেঞ্জলি দিস গ্লোমেরুলাস, তারও অসমোটিক এন্ড হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে। বাউম্যানস ক্যাপসুল, তারও অসমোটিক এন্ড হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার আছে। চারটের যেটা রেজাল্টেন্ট হবে সেটাই হবে। এবার ধরো আমি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারগুলোকে পি দিয়ে ডিনোট করব, আর অসমোটিক প্রেসারগুলোকে পাই দিয়ে ডিনোট করব, সিম্পল। আর হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার অফ গ্লোমেরুলাস সেটাকে জি দিয়ে ডিনোট করব, অসমোটিক প্রেসারটাকে ডি দিয়ে ডিনোট করব। সিমিলারলি গ্লোমেরুলাসের বাউম্যানসের হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারকে ই পি ডি ডিনোট করব, আর গ্লোমেরুলাসের বেসমেন্ট এই অসমোটিক প্রেসারকে বাই জি দিয়ে। এই তো ব্যাপার। তাহলে এদিকে কোন কোন ফোর্সের ডিরেকশন? বড়গুলো কথা বল। গ্লোমেরুলাসের কোন ফোর্সের ডিরেকশন এদিকে? হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার। তাহলে নেট ফিল্ট্রেশন প্রেসার is equal to hydrostatic pressure of glomerulus. Now both hydrostatic pressure and filtration in the same direction. Glomerulus এর hydrostatic pressure আর filtration same direction এ যাচ্ছে। এর অপোজিটে কে কাজ করছে? বাউম্যানস এর হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারটা তো উল্টো দিকে যাচ্ছে। তাহলে আমি ইজিলি বইতে যেভাবেই লেখাতাম,
দুই মাইনাস হচ্ছে। আবার এর দিকে কে কাজ করছে? বাউম্যানসের বাইবি কি চাইবে? পুলিং বাইবি টেনে নিতে চাইবে অপোজিট ডিরেকশনে। আর পাই জি সে কি কাজ করছে? সে উপরের দিকে জিনিসটাকে নিতে চাইছে, তাহলে কি সে ফিল্ট্রেশন করতে চাইছে না? তাহলে পাই জিটা মাইনাস হয়ে গেল, তাই তো? তাহলে টোটাল জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে পিজি প্লাস পাইবি মাইনাস পিবি প্লাস পাই জি। ক্লিয়ার হয়ে গেল জিনিসটা? এইবারে এর মধ্যে পাই বি যেটা সেটা হচ্ছে অসমোটিক প্রেসার অফ বাউন্স। এই অসমোটিক প্রেসারটা কিসের বেসিসে ডেভেলপ করে বলে? প্লাজমা প্রোটিনস। বাউন্স ক্যাপসুল গ্লোমেরুলাসের আগে না পড়ে? পড়ে। ফিল্ট্রেশন ব্যারিয়ারের আগে না পড়ে? পড়ে। প্রোটিন বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে না? অ্যালবুমিন বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে না? বেরোচ্ছে না। প্লাজমা প্রোটিন কে? অ্যালবুমিন তো। তাহলে অ্যালবুমিন বেরোচ্ছে কি বেরোচ্ছে না? তাহলে বাউন্সে অ্যালবুমিন আছে কি নেই? বাউন্সে যদি অ্যালবুমিন না থাকে বাউন্সের অসমোটিক প্রেসার কত হবে? নেগলিজিবল অফ 0। নেগলিজিবল অফ 0। তাহলে কি দাঁড়ায়? এটা অ্যাকচুয়ালি দাঁড়ায় এটা। It becomes easy. It becomes this. বের হয়ে গেল? টোটাল আপ ডাউন করে কেটে কেটে আলটিমেটলি 10 মিলিমিটার মার্কার। এবারে বইতে দেখো, বইয়ের সাথে মেলাও, বইয়ের সাথে মিলিয়ে যা অনেক কিছু লেখা আছে, এই যে কনসেপ্টটা ঢুকলো এটাকে দিস ইজ স্টার্লিং সাইকোলজি, এর সঙ্গে একটা ফ্যাক্টর কে এর যোগ মানে গুণ করতে হয় বেসিক্যালি। হ্যাঁ, স্টার্লিং এ তো স্টার্লিং ফোর্সেস, সবগুলোই স্টার্লিং ফোর্সেস। হ্যাঁ, এইবারে আমি বলতে চাই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো তো, যে কেন ওটা নেগলিজিবল? কারণ ওদিকে তো প্রোটিনই নেই, থাকার কথা না। তাহলে এবার কি প্রোটিন রোগে চেঞ্জ হবে? রোগে চেঞ্জ হবে, সেই জন্যই তো রোগে কিডনি ফিল্ট্রেশন খারাপ হয়। এভরি নেফ্রন বাই নেফ্রন চেঞ্জ হয়, সেভাবেই তো সিকেডি তৈরি হয়। ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসটা? তাহলে এটা আমার টোটাল এখানকার এই আইডিয়াটা এটা দাঁড়ালো। এইবারে তাহলে আমাদের এই আইডিয়া দাঁড়ালো। এরপরের আইডিয়া চলে আসছে স্টেপস। আমি এবার তোমাদের জিজ্ঞেস করবো, তোমরা নাম বলবে। এই অবধি তো বলেছো এটা গ্লোমেরুলাস, এটা বাউম্যানস ক্যাপসুল, এগুলো ঠিক বলেছো। দিস ইজ দি ব্যারিয়ার, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দিস? হোয়াট ইজ দিস? কত লুকোমেন্টলি চলছে? এইটা লুকোমেন্টলি, এইটা লুকোমেন্টলি, এটা তাহলে আরেকটা, এটা তাহলে এটা লুকোমেন্টলি, তার ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, এটা ঠিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, এটা কি ডিসেন্ডিং, ডিসেন্ডিং, এটা কি ঠিক অ্যাসেন্ডিং, আর এটা ঠিক অ্যাসেন্ডিং, এটা কি ডিসেন্ডিং, এটা কি ঠিক আছে? তাহলে তুমি যেখানটা শেষ করেছিলে তারপরে অ্যাকচুয়ালি এখানে অলমোস্ট এট দ্যাট টাইম ইউরিন ফর্মেশনটা হয়ে গেছে। এই আমার টোটাল আইডিয়াটা দাও। তাহলে এইটা আমাদের স্ট্রাকচার অফ নেটওয়ার্ক। কি হলো? এটা আমাদের স্ট্রাকচার অফ নেটওয়ার্ক। পরের সপ্তাহে এসডিডি কিছু বলা আছে কি? কোনো রুটিন আছে? রেনাল আছে না? জিজ্ঞেস করবো, তাহলে স্পিডটা করতে হবে। এবারে মেইন যেটা দাঁড়াচ্ছে, তাহলে এটাকে যদি আমি একদম সিম্পলিফাইড একটা ভার্সনে নিয়ে আসি, টোটাল জিনিসটা যে ফাংশনটা কি হচ্ছে, তাহলে এগুলো কি? এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি? টিউবিউলস। অ্যাকচুয়ালি টিউবিউলস। পুরোটাকে যদি আঁকি, আমি যদি বাদ দিই চলি, schematic diagram, এই নেফ্রনের schematic diagram, এটা নেফ্রনের schematic diagram। তাহলে এইখান দিয়ে যা হচ্ছে, এখানে যেটা হচ্ছে এটা কি ফিল্টার, যা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন, a part of it will be reabsorbed, a part of it will be secreted, whatever resultant is left, that is urine. তাহলে what is urine? Urine is filtered minus reabsorbed plus secreted is equal to urine. ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকটা জিনিস? তাহলে রিঅ্যাবসর্ব হয়েছে কোথায় ঢোকে? ব্লাডে ঢোকে। সিক্রেটেড সে কোথা থেকে হয়? ব্লাড থেকে বা ইন্টারস্টিশিয়াম থেকে, টিউবিউলের মধ্যে। সো অনেক
সময় দেখা যায় একটা পার্টিকুলার প্রোটিনও আছে, তোমার ফিল্ট্রেশন প্রপার, ফিল্ট্রেশনে কোনো ইস্যু হচ্ছে না, ঠিক আছে, কোনো প্রোটিন বেরোচ্ছে না, ফিল্টারের সময় কোনো প্রোটিন বেরোচ্ছে না, গ্লোমেরুলার বেসমেন্ট মেমব্রেন একদম পারফেক্ট, কোনো প্রোটিন বেরোচ্ছে না, ইউরিনে প্রোটিন আছে, বাইরে থেকে দিতে হবে পেশেন্টের মধ্যে রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি সকলের ক্ষেত্রেই থাকে খুব মাইল্ড ট্রেস জিনিসটা থাকে, উইচ ইজ উইদিন দি নর্মাল লিমিট। বলো কি প্রসেসে হতে পারে আমার সেটা আগে বলো। ফিল্ট্রেশনে প্রোটিন বেরোচ্ছে না কিন্তু ইউরিনে প্রোটিন আছে, মানে সিক্রিশন অর টিউবিউলার নেক্রোসিস, যে টিউবিউলের সেলগুলো ডিস্ট্রয় হচ্ছে ডিউ টু এনি প্রসেস, সেইগুলো হয়ে এবার তার মধ্যে যে প্রোটিন আছে সেইগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে, সেটা একটা দুটো প্রসেস। ইন ফিজিওলজি সিক্রিশনই একমাত্র প্রসেস। কালার যেটা না, এখানে এক ধরনের প্রোটিন থাকে যেটাকে বলা হয় ট্যাম হর্সফল প্রোটিন আছে, হর্সফল প্রোটিন, ট্যাম হর্সফল প্রোটিন, TAMHORSEFA, ট্যাম হর্সফল প্রোটিন, এরা অনলি আ লিটল বিট সিক্রেটেড ফ্রম দি ডিস্টাল নার্ভ, এটা নর্মালি বেরোতে পারে, এরা ইউরিনে থাকলে প্রোটিন ইউরিয়া মাইল্ড আসতে পারে। এইটা জাস্ট তোমাকে ট্যাম হর্সফল মনে রাখার দরকার নেই, জাস্ট মনে রাখতে হবে যদি নর্মালি ট্যাম হর্সফল TAMHORSEFA এরকমই কিছু একটা ছিল। সো এইটা যদি আসে বা এই টাইপের কিছু সামান্য কিছু প্রোটিন আছে, তার মানে এটাই বলা যে উইদিন ফিজিওলজিক্যাল লিমিট, প্রশ্ন আসতে পারে এক্সপ্লেন হয় কিভাবে তৈরি হয়, এক্সপ্লেন হয় দেখো, উইদিন ফিজিওলজিক্যাল লিমিট মাইনিউট অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন মে বি প্রেজেন্ট ইন ইউরিন। এক্সপ্লেন হয়, তোমরা উল্টো পাল্টা লিখবে, নেফ্রনের ছবি আঁকলে, এই করলে, কোশ্চেনটা কোথায় হচ্ছে বুঝতে পারছো তো? কোশ্চেনটা এটা যদি তোমাদের ফার্স্ট টাইমে দেওয়া থাকতো কি উত্তর লিখতে? উল্টো প্রোটিন সম্পর্কে গরু রচনা লিখতে কি কয়েকজন, ওইটা কিডনি সম্পর্কে আরেকটু লিখতে 4 পাতা লেখা হতো, দেখতে গিয়ে মাথা খারাপ। অ্যাকচুয়াল কথাটা কোথাও লেখা নেই, মেন কথাটা তাহলে কি, এইটা পুরো যদি কোশ্চেন আসে 4-এ, তুমি যদি জাস্ট লেখো যে ডিস্টাল সিক্রিশন অফ ফিউ প্রোটিনস ইভেন উইদাউট এনি ফিল্ট্রেশন, এতেই 3 দেওয়া হয়ে যাবে। আর ওই 4 পাতা লেখার পর বিরক্ত করার পরে 1.5 দিতে বাধ্য হচ্ছে, বিরক্ত মানে হলো খুঁজতে হচ্ছে তো পুরো একদম ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে যে কোথায় আসল কথাটা কোথায় লেখা আছে। আমি জানি যে ভারতের রাজধানী দিল্লি, কিন্তু লেখাটা কোথায় আছে অরিজিনাল জিনিস সেটা থাকছে না। তাহলে ক্লিয়ার হলো জিনিসটা? এইখানে কোনো প্রোটিন বেরোচ্ছে না, যদি তাও ইউরিনের প্রোটিন লাগে তাহলে এইখানে রহস্যটা রয়েছে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উইদিন ফিজিওলজিক্যাল লিমিটও কিছু অ্যামাউন্টে এই জিনিসটা বেরোতে পারে। ক্লিয়ার? রেনাল ক্লিয়ারেন্স পরের আইডিয়া, এটা নিয়ে বহু কোশ্চেনও এসছে, বিভিন্ন লোক স্ট্রাগল করেছে দেখা। তো ফার্স্ট ইজ হোয়াট ইজ রেনাল ক্লিয়ারেন্স? বলো, বই খুলেও বলতে পারো, অসুবিধা নেই, একটা জিনিস শোনার জন্য জিজ্ঞেস করছি। কিডনির কতটা ক্যাপাসিটি আছে ফিল্টার করার, আচ্ছা সেটাকে ক্লিয়ারেন্স বলে। আচ্ছা আর কেউ? এখানে কনসেপ্টে একটু ভুল রয়েছে। ক্লিয়ারেন্স কাকে বলে? সেটা তো ক্যালকুলেশনটা আসবে একটু, UX into V by TX ক্যালকুলেশন আছে, ঠিক আছে? এটা কাকে বলে? বলো, জোরে বলো, জোরে বলো। আচ্ছা তোমারটা শুনলাম, ও যেটা বলছে ওটা কি ঠিক বলছে? আবার বলো যাবে। ওকে, তো প্লাজমা ইজ বাই দ্য প্লাজমা কি ইউরিন দিয়ে সিক্রিট হয়? তুমি যে কথাটা বলছো তুমি মানে প্রপার বলো, প্লাজমা তো ইউরিন দিয়ে সিক্রিট হয় না, তাহলে ভলিউম অফ প্লাজমা তুমি বলতে চাইছো, কমপ্লিট বলতে পারলে না, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট অফ অল একটা ভীষণ ক্লিয়ার আইডিয়া রাখো, যেটা কনসেপ্টে ভুল হচ্ছে, ক্লিয়ারেন্স ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ভলিউম অফ প্লাজমা।
ক্লিয়ারেন্স কতটা ইউরিন হচ্ছে, কিডনি কতটা কাজ করছে, কতক্ষণ ধরে ব্লাড নিচ্ছে, নাথিং। ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে, আর ভার্চুয়াল মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি আমরা মাপছি বলে ঠিক আছে, ভার্চুয়াল শব্দটা ইউজ করছো, পরীক্ষায় করো না, কোনো বইতে স্ট্যান্ডার্ড বইতে নেই, বাট কনসেপ্টটা ঠিক আছে, কনসেপ্টটা ঠিক আছে। ও প্রথম বললো যেটা প্লাজমা ভলিউম, ক্লিয়ারেন্স প্লাজমার ভলিউম। ইউরিন হচ্ছে ঘরের কিডনি হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে কতটা ঘর থেকে ধুলো পরিষ্কার হবে, এটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে কত আউটপুট রয়েছে সেটা নয়, হচ্ছে বাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। দিস ইজ দি ডিফারেন্স, ক্লিয়ার? তাহলে কতটা অ্যামাউন্ট দেবে তুমি, এটা বলছো তার অর্থ হচ্ছে কতটা ঘরের মেঝে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ঢুকে গেল, দ্যাট ইজ অ্যাবসার্ড, সেটা নয়। কিন্তু তুমি জায়গাটা ঠিক গেছো, তুমি প্রথম জায়গাটা গেছে যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের থেকে নয়, কতটা ঘর পরিষ্কার হলো, দ্যাট ইজ দ্য। তাহলে volume of plasma that is being cleared of a particular substance in unit time by the function of kidney is called renal clearance. তাই তো এটা renal clearance বোঝা গেল। কিডনির কাজের জন্য যতটা প্লাজমা কোনো একটা পদার্থ থেকে মুক্ত হচ্ছে, সেটা তো 10 বছর টাইম দিতে পারি না, আমাকে তো বুঝতে গেলে ইউনিট টাইমে বুঝতে হবে। সো আইদার মিনিট অর ডে, এই টাইমের মধ্যে আমাকে ক্লিয়ারেন্স বুঝতে হবে। এবার ক্লিয়ারেন্স জিনিসটা ইজ, তাহলে ক্লিয়ারেন্স ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকে, হ্যাঁ? ক্লিয়ারেন্স জিনিসটা ভেরি ক্লোজ টু ফিল্ট্রেশন রেট, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন। সো ক্লিয়ারেন্স, কারণ কি কিডনির কাজটা কি গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন, তার ফলেই তো ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে। তাহলে কিডনির কাজ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট মানে ইউনিট টাইমে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন, আর কাজের ফলে যেটা ক্লিয়ার হচ্ছে সেটাও ইউনিট টাইমে। দুটো যদি সেম হয় তাহলে দেয়ার ইজ এ প্রি পসিবিলিটি যে জিএফআর ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু ক্লিয়ারেন্স। এরকম স্টার দেওয়া আছে, নিচে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই। কি কি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন অ্যাপ্লাই এইবারে আমাদেরকে সেটা জানতে হবে। তাহলে ইন ইউজুয়াল কন্ডিশন ক্লিয়ারেন্স, রেনাল ক্লিয়ারেন্স should be very close to GFR. Now the next question comes, what are the processes by which we can measure GFR? So the process is indicator method. Indicator method, এই ইনহিবিটর বলে লাফালাফি করছি, এগুলো কি? এগুলো ইন্ডিকেটর, এগুলো তো ইন্ডিকেটর, এগুলো ডাইরেক্ট নয়। ইনহিবিটর একটা প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট, প্ল্যান্ট পলিস্যাকারাইড, সেই জিনিসটা আমি বডিতে দিচ্ছি, এক্সাক্ট অ্যামাউন্টটা জেনে দিচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ পাসিং থ্রু দ্য ইউরিন। কতটা অ্যামাউন্ট বেরোলো ইউরিনের মধ্যে, কতটা ভলিউম হয়ে গেল প্লাজমার মধ্যে, কতটা টাইমে ঘটলো এবং কতটা ইউরিন ফ্লো, এরপর বেস করে উই আর গেটিং দি জিএফআর অর ক্লিয়ারেন্স। এইবারে সেখানে মেজর যেটা জানার আছে সেটা হলো, সো ইন্ডিকেটর যেটা হবে তার ফিচার্সগুলো কি? তাহলে ইন্ডিকেটর তার ফিচার্স কি কি হবে? আচ্ছা, তাহলে তার ফিল্ট্রেশনটা কি হবে? এই ছবি ওই জন্যই রাখা আছে, পুরো 100% ফিল্টার, এটা 0% রিঅ্যাবসর্ব, 0% secreted, non-toxic, independent of diet, independent of body metabolism. This will not be metabolized. There should be available and reliable reproducible assay. মানে যতবারই আমি টেস্ট করবো, আমার টেস্টই নেই জিনিসটা, ধরো কোভিড যখন শুরুতে এসেছে উই কুড হ্যাভ এনি টেস্ট, সেরকম সিচুয়েশনের কোনো সাবস্টেন্স দিলে হবে না। রিলায়েবল কেন? মানে আমার আগে ওই কাজটা ল্যাবে করেছে, এই স্ট্যান্ডার্ড ইকুইপমেন্ট দিয়ে আমি এইটার এত অ্যামাউন্টটা যেন জানতে পারি, না জানলে কি মিস হচ্ছে, কি খাচ্ছে, কি তার লো ফর্ম থেকে অ্যাক্টিভ ফর্মে চলে যাচ্ছে, এবং জিনিসটা দিলাম লোকটাই মরে গেল, শুড নট হ্যাপেন। সো ইট শুড বি নন টক্সিক, এটা ও বলল। তাহলে নন টক্সিক, রিলায়েবল, রিপ্রোডিউসিবল, এরকম এরকম একটি জিনিসের নাম কি? অ্যাকচুয়ালি এরকম কোনো জিনিস হয় না। অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্টলি এই যে 6টা পয়েন্ট আছে, 6টা পয়েন্টকে ম্যাচ করার মতন কিছু নেই। ইনহিবিটর ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইট, যাই বলো নাই বলো দেখা যাবে 1% ফিল্টার হয়নি, একটু সিক্রিশন হয়ে গেছে, সাফিসিয়েন্ট, কিন্তু ইনহিবিটর ইজ ভেরি ক্লোজ টু ইট। দ্যাটস ওয়াই উই ডু ইউজ ইনহিবিটর ফর জিএফআর অ্যাসে। এইবারে গল্পটা হচ্ছে যে আমার এই জিএফআরটা মেজার যে করবো, ক্লিয়ারেন্স মেজার করবো, ক্লিয়ারেন্স ইজ ইকুয়াল টু UX, which is the concentration of the substance in urine, into V, which is flow. Flow মানে volume per unit time, flow
flow of urine by pH, plasma volume of this substance. So আমি urine দিচ্ছি, so we get urine into V divided by P urine. So that is the thing. দিতে পারো, ওটা একদমই নেগলিজিবল থাকে, হ্যাঁ দিতে পারো, তবে এটা সাফিসিয়েন্ট ফর MBBS পাস করো। আচ্ছা, এ অবধি তো গেল। এরপরে হচ্ছে আমরা কি ডে টু ডে প্র্যাকটিসে ইউরিন ইউজ করি? একটা পেশেন্ট দেখাতে এলো, দাদা একটু দাঁড়ান আমি গাছ থেকে ইউরিন নিয়ে আসছি, তারপর বলতে আর পাবে না। সো হিয়ার কামস দ্য প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম, যে আমাদের এমন একটা সাবস্টেন্স নিতে হবে ডে টু ডে ইনইউরিন অ্যাসের জন্য পেশেন্টকে আমি পাঠাতে পারবো না, দ্যাট উইল বিকাম কম্পালসারি। সো আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে যেটা বডিতেই পাওয়া যায়, যেটা খুব কুইকলি আমি বডিতেই পাচ্ছি এবং যেটা জন্য আমাকে বাইরে থেকে কোনো সাবস্টেন্স দিতে হচ্ছে না। বডিতে পাওয়ার সুবিধা কী হচ্ছে, আমি সাবস্টেন্স দিচ্ছি না, আমার দরকারই নেই জানার যে লোকটা অ্যালার্জিক কিনা, টক্সিক কিনা, অলরেডি আমি অন্যভাবে যেহেতু বডিতে জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি, ফলে আমি পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে ইজিলি কী জিনিস কত কী সবটাই পেয়ে যাচ্ছি। এইভাবে এইখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, এখানে একটা বড় ইকুয়েশন আছে যেটা বই এটা লাস্টে একদম পরীক্ষার আগের দিন যেতে হয়। তো যেটা ইউজ ইনকেস যেটা দ্যাট ইজ ক্রিয়েটিনিন যদি আমরা ইউজ করি, ইট বিকামস ইউ ক্রিয়েটিনিন ইনটু বি বাই পি ক্রিয়েটিনিন, দ্যাটস দ্য বেসিক। তোমার যে ককরোচ গড় ফর্মুলা রয়েছে যেটা বইতে আছে 140 মাইনাস এইচ দিয়ে গুণ করে যে ফর্মুলাটা রয়েছে আছে কি বইতে? ওয়েট আছে, জেন্ডারের জন্য আবার মেল দিয়ে, মেল হলে 1 দিয়ে গুণ করতে হয়, ফিমেল হলে 0.85 দিয়ে গুণ করতে হয়। ইউ আর মোস্ট লাইকলি ইউ আর নট এক্সপেক্টেড টু রিমেম্বার, মোস্ট লাইকলি। তাও একবার একটু দেখে নেবে পরীক্ষাটা। অনেক সময় যেটা হতে পারে তোমাকে বলে দিল, দিয়ে ইকুয়েশনটা দিয়ে তোমাকে রিডিউস করতে হবে, মুখস্থটা জাস্ট একবার দেখে নেবে, হ্যাঁ ওইটা দিয়ে যেটা আছে দেখে নেবে। এবারে যেটা হচ্ছে যদি আমি এই প্রসেসটা ইউজ করি ইউসিআর ইন্টু ভি বাই পিসিআর, কি প্রবলেম হতে পারে? কোশ্চেন এসছে এক্সপ্লেন ওয়াই। এই জিনিসটা হেলথ ইউনিভার্সিটিতে যে ক্রিয়েটিনিন ইউজ ইন জিএফআর এস্টিমেশন মে নট বি দি মোস্ট অ্যাকুরেট মেথড, এক্সপ্লেন ওয়াই। বোঝা গেল? এই কোশ্চেন এসছে ক্রিয়েটিনিন ইউজ করলে জিএফআরটা অ্যাকুরেটলি মেজার নাও করা যেতে পারে, কেন? কি হয় কি হয় তাতে কি সমস্যা হচ্ছে? মেটাবলিক কষ্ট হয়েছে বলেই তো ইউরিনে আসছে। আচ্ছা আমি আসছি তোমার মাসের উপর ডিপেন্ড করছে, উইচ ইজ নট ব্যাড আনসার, বাট স্টিল মাসের উপর ডিপেন্ড করে তো পরে তৈরি হচ্ছে। তুমি ক্রিয়েটিনিন সম্পর্কে ঠিক বলেছো, হ্যাঁ না? আর কি কারণ জোরে বলো? ইনফিউশন কিসে? ইনফিউজ কে করে? প্রডিউস বডিতে হবে তো, এটা তো ডিনোভো সিনথেসিস, বডিতে হচ্ছে, কি আছে এই ছবি যা বোর্ডে আছে এখানেই অ্যান্সার আছে, বোর্ডে যা ছবি তার থেকে অ্যান্সার আছে। হ্যাঁ এটা কারেক্ট, ইউরিনে সিক্রিশন হয়। না না সেটা তো ছেড়েই দাও। কোশ্চেন এসছে পরীক্ষাতে যে ক্রিয়েটিনিন ইউজিং ক্রিয়েটিনিন ফর জিএফআর এস্টিমেশন ইজ নট অ্যাকুরেট। কোশ্চেন এসছে বিভিন্ন ইয়ারে, তোমরা এই কোশ্চেন পেয়েছো আগে, পরেও পেতে পারো। রিজনটা কি? রিজনটা এই ছবিতেই আছে। ক্রিয়েটিনিন এখানে অবধি যদি কোনো ক্রিয়েটিনিন নাও থাকে, এইখানে 10% এক্সট্রা সিক্রিশন, এই এক্সট্রা যে সিক্রিশনটা এটা ফিল্ট্রেশনটাকে সারপাস করে হচ্ছে। তার মানে আমাকে জিএফআর এ তো ফিল্ট্রেশন দেখতে হবে। জিএফআর কখন আমি ভালো মেজার করবো? যখন ফিল্টার্ড সাবস্টেন্স ইজ কামিং টু ইউরিন ফুললি। এখানে দেখা যাচ্ছে 110% আছে ফিল্টার্ড সাবস্টেন্স প্লাস 10%। তাও কি আমরা ইউজ করতে পারি? পরের কোশ্চেন আরো কঠিন কোশ্চেন, তাও কি ক্রিয়েটিনিন আমরা ইউজ করতে পারি? পারি। কেন পারি? এটা না জানলে উত্তর দিতে পারে, এটা না জানলে উত্তর দিতে পারে। সিক্রিশন হয় 10%, তাহলে ওই যে ইকুয়েশনটা আছে ইউসিআর ইন্টু ভি বাই পিসিআর, এই ইকুয়েশনে ইউসিআরটা 10% এক্সট্রা, তাহলে জিএফআর 10% বেশি আসার কথা।
তাহলে ইফ আই নিড টু ব্যালেন্স ইট কি করতে হবে? মাইনাস না প্লাসও না, পিসিআরটাকে বাড়াতে হবে, তাহলেই তো রেশিও ঠিক থাকে। নিচে প্লাজমা ক্রিয়েটিনটা বাড়াতে হবে, তাহলেই তো রেশিওটা ঠিক থাকে। ব্যাপারটা বোঝো, এইখানে ইউসিআর যেটা সেটা 110 আসছে বলি, এটা ক্লিয়ার হলো থেকে ইউসিআরটা 110% আছে, ঠিক আছে? তারপরে কি জিএফআর যেটা আসবে সেটা 10% ওভার এস্টিমেট করার চান্স, ক্লিয়ার? 10% ওভার এস্টিমেট করার চান্স। এবার যদি সামহাও আমরা জানতে পারি যে পিসিআর যে ভ্যালুটা আসছে সেটাও ইনফ্লেটেড ভ্যালু, 10% বেড়ে রয়েছে অলরেডি, তাহলে ইউসিআর বাই পিসিআর রেশিওটা মোর অর লেস উইল রিমেইন দ্য সেম। ক্লিয়ার হলো? নাও এটা কি পসিবল লজিক্যালি? পিসিআরটা কি বেড়ে থাকে? ভালো বলেছো, আর কিছু ভালো ভালো দিকে গেছো আইডিয়া, নট এক্স্যাক্টলি দ্যাট, বাট তুমি জিনিসটা ভালো একটা বলেছো। সো হোয়াট ডু ইউ গেট ক্রিয়েটিন মেজার করে কি করে? কাইনেটিক জ্যাপ মেথড বলে একটা মেথড আছে, জ্যাপ মেথডে আমরা জ্যাপ মেথডে কি হয়, প্লাজমা ক্রিয়েটিনিন বলে আমরা জানি, ওটা তো পোলারিমেট্রিক, মানে কালারটা বুঝতে পারছি। প্লাজমা ক্রিয়েটিনিন বলে যেটা দেখছি সেটা ক্রিয়েটিনিন প্লাস সাম আদার ইমপিউরিটিস হয়ে গেল। তাহলে কি হচ্ছে যে পিসিআর যেটা আমরা পাচ্ছি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি পিসিআর প্লাস N1 প্লাস N2 প্লাস N3 মানে আরো কয়েকটা এন্টিটি রয়েছে। সো ইট মিনস দিস পিসিআর ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার দ্যান পিসিআর অ্যাকচুয়াল। ক্রিয়েটিনিনের চেয়ে, তার মানে কি নিচে যে পিসিআর ভ্যালু বাই কাইনেটিক মেথড উই আর গেটিং, দ্যাট ইজ অলরেডি ওভার এস্টিমেটেড and approximately 9 to 10% overestimated this one. So whatever value at the end of the day we are getting is almost the same. এই পুরোটা লিখতে 4.5 পর কি লিখতে হলো? ফার্স্ট হচ্ছে ক্রিয়েটিনিনের 10% secretion leading to overestimation. However, plasma creatinine value is not the actual value. It also contains the value of the creatinine or other colorimetric impurities. That's why numerator and denominator gives us the proper ratio. Both are overestimated. Clear হয়ে গেল? এইটা কোশ্চেন এসছে, বেশ কয়েকবার কোশ্চেন এসছে মোটামুটি। এই আর তাহলে কি পড়াশোনা করো, আমি সেটা বলতে পারছি না। নেক্সট দিন রেনাল এই জায়গা থেকে আমি আর কয়েকটা জিনিস টান 2-3টা জিনিস একটু জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি তোমাদেরকে একটু কুইকলি। রেনাল রেগুলেশন ডিসিটি ওই কানেকশনটা, আচ্ছা পিসিটি তো এদিকে, পিসিটি তো বেরিয়ে গেল, পিএল ডিসিটি ওই কানেকশনে অনেক বইতে ডিসিটি বলে, মানে মেনলি এইটা জোন, এই জোনটাতে গিয়ে ওই জিনিসটা থাকছে। ম্যাকুলার ডেন্সার কাজ কি? এনএসিএল লোডটাকে সেন্স করে। জেজি অ্যাপারেটাসের মধ্যে আর কে আছে? ব্যাসিস সেলের কাজ কি? ব্যাসিস সেল কোথায় থাকে? গ্লোমেরুলাসের মধ্যে না বাইরে? সো দ্যাট ইজ এক্সট্রা মেসেঞ্জিয়াল সেল। আর জেজি সেল কি করে? জেজি সেল কি সিক্রেট করে? রেডিন হ্যাঁ, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম এসি কোথায় সিনথেসাইজ হয়? So that is one of the non-respiratory function of lungs. Clear হয়ে গেল? আর থার্ড ইজ দ্য টিউবুলার ব্যালেন্স। এই তিনটে প্রসেস মেনলি রয়েছে। আমরা এগুলো যদি পরের দিন আবার রেনাল থাকে, তোমরা তার মধ্যে পড়ে নাও ইয়াগুলোকে, মানে শুধু আমি পড়ে যাচ্ছি তার তো হবে না। হ্যাঁ, এইটা পড়ে নাও। প্লেন ফেনোমেনা কাকে বলে সেইটা পড়ে আসো। 180-200 এই দুটোর মাঝখানে যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে, হ্যাঁ কেন হচ্ছে পড়ে আসো। কারণটা হচ্ছে সবগুলো গ্লোমেরুলাস একসাথে কাজ করে না, সবগুলো নিউরন একসাথে এক টাইমে কাজ করে না, সবার এক রকমের থ্রেশহোল্ড। রেনাল থ্রেশহোল্ড কাকে বলে? গ্লাইকোসুরিয়া কখন হয়? এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আর্টারিয়াল গ্লাইকোসুরিয়া, ভেনাস গ্লাইকোসুরিয়া আর ডিফারেন্ট, এই জিনিসগুলো পড়ে আসো।
একটা 180 এভাবে আসে, একটা 200 এভাবে আসে। কেন আসছে পরে আসো, না হলে বলেছো ওটা পরে আসো। এই ডায়াবেটিস শুরু হয়েছে এন্ডোক্রিনে, ওটা হোক